Carbohydrates are biomolecules made up of carbon having functional group aldehyde or ketone, or biomolecules which produce them like aldehyde or ketone on hydrolysis. So we can basically broadly differentiate carbohydrates depending on their number of units through which they are made, like monosaccharide. So the saccharide term actually means sugar. So if if the carbohydrate is made up of one sugar unit, then we can say that those carbohydrates are monosaccharide. If they are made up of two sugar units, then they will be made up of disaccharides. They can be called as disaccharides. And if they are from 3 to 10 sugar units, we can call them oligosaccharides. And if they are more than 10 in number, we will call them polysaccharides. Vinabha, yes, you please talk on verbally because you cannot complete by writing. Whatever you write is okay. Now next from now you will talk on verbally before the microphone. What you want to talk before you talk over microphone. So as we can see, carbohydrates can be broadly classified on monosaccharide, disaccharide, oligosaccharide, and polysaccharide. And polysaccharide can again be classified as homopolysaccharide or heteropolysaccharide. Homopolysaccharides would be the polysaccharide which will be made up of same repeating units like glucose, like as you can see, inulin. Inulin is the homopolysaccharide of fructose.
starch, cellulose, those are the polysaccharide, homopolysaccharide of glucose, having glucose as the repeating unit. And heteropolysaccharides can be mucopolysaccharides or glycosaminoglycans or agar, agarose. Those are the Now, heteropolysaccharides. tell me about monosaccharide and disaccharide. You will tell what polysaccharide. Mono and di, you will tell. Polysaccharide, we, you will tell. Say a complete over mono and poly, di. So, monosaccharides are usually made up of single sugar unit. They will be having carbon as the main element in them, and along with carbon, they will be having OH like hydroxyl functional group, and they can be made up of aldehyde or ketone. Like they will be having aldehyde functional group or ketone functional group. Like as we can see, glucose is the biomolecule having aldehyde functional group in them. If we have if like fructose will be having the similar number of carbon atom, but they will be having like the glucose and fructose are basically the functional group isomer of each other. Fructose will be having ketone in them, and when two such sugar units are attached to one another with the help of glycosidic bond, we call them disaccharides. Like lactose will be having glucose and galactose in them attached with alpha 1,4 glycosidic bond. Same is maltose. They will be having two glucose unit attached with one another with the help of glycosidic bond. And in sucrose, we will be having glucose and fructose. They can be reducing. Disaccharides can be classified as reducing or non-reducing. Reducing sugars will be those which will be having a free functional group, and non-reducing will be those which will not be having that free functional group. As for example, sucrose. Yes, stop. Please start on polysaccharide. So next is polysaccharide. Polysaccharide is divided into homopolysaccharide and heteropolysaccharide. Polysaccharides are also known as lichens. And the examples of homopolysaccharide are starch, cellulose, glycogen. Starch is made up of glucose units. Those are linked by alpha 1,4 glycosidic bonds. And starch is also divided into amylose and amylopectin, and the amylose are made up of alpha 1,4 glycosidic bonds, and amylopectin also has branching, so that is made up of joined by alpha 1,4 glycosidic bond and alpha 1,6 glycosidic bond. And the amylose is water soluble, and amylopectins are not water soluble. The branching we get in amylopectin, those branching are 24 to 30 molecules, glucose molecules, মানে distance পাওয়া যায় আর Yes, so you stop. amylose. Very good. You come on. Yes. Hey, you have talked. Excellently, you have talked. But some portions we have omitted. You have to classify the monosaccharides regarding number of carbons. Like tetrose, and every one is converted to divided into two parts, aldose and ketose. You have to mention it, aldose and ketose. And every most abundant aldose is in our body is the glucose, and most abundant ketose in our body is the fructose. Okay, you have to talk about the reducing property. Reducing property is due to free anomeric carbon atom. You have to utter anomeric carbon atom. You have missed the term anomeric carbon atom and its importance. Because of anomeric carbon atom,
the reducing property of carbohydrate is present. If the both anomeric carbon atoms are involved in joint bond formation, it will not be reducing like sucrose. So all the monosaccharides are reducing, but not all the disaccharides. Okay, you have to mention it. And oligosaccharide raffinose, it is not so important. If it is and more than 10 polysaccharides, you have to divide into two: homopolysaccharide and heteropolysaccharide. Homopolysaccharide are glucose, fructose. Polysaccharides made up of glucose, polysaccharides made up of fructose. You have to mention it. Heteropolysaccharide, you have to mention it. It is the repeating disaccharide. That is, it is the amino sugar and uronic acid. Amino sugar in uronic acid. This is linear. And what is the function of the heteropolysaccharide? It is the function of the heteropolysaccharide is the formation of the proteoglycan when it is linked to a core protein. So heteropolysaccharide function is there are many heteropolysaccharides. And you have already learned that is chondroitin sulfate, hyaluronic acid, dermatan sulfate, heparin, heparan. All this you have to mention it. Okay. Now next topics I will just start. Next topic is the phospholipids. Come on. গুড মর্নিং এভরিওয়ান। আজকে আমার টপিক আছে কেমিস্ট্রি অফ ফসফোলিপিড। তো এই কেমিস্ট্রি অফ ফসফোলিপিডের সম্পর্কে জানতে গেলে প্রথমে আমাদেরকে লিপিড সম্পর্কে সাধারণত ধারণা থাকতে হবে। তো লিপিডটা আসলে কি সেটা বলতে গেলে লিপিড হচ্ছে একটা অর্গানিক কম্পাউন্ড যেটা ওয়াটার ইনসলিবল ডিউ টু প্রেজেন্স অফ hydrophobic tail, fatty acid tail present on the lipid molecule, and lipids are generally soluble in organic solvent like ethanol, acetone, chloroform, etc. And lipid generally contains fatty acid. And in case of today's discussion, phospholipid contains fatty acid. Phospholipid also contains fatty acid and an alcohol molecule. With this, phospholipid also contain a phosphoric acid or phosphate group, and sometimes nitrogenous base also attached to a phosphate group. This phospholipid is generally classified into two parts. Classified into two parts, mainly based on the backbone present on it, which is alcohol. So one alcohol is glycerol, which is a 3 carbon compound, and another alcohol, amino alcohol, which is 18 carbon compound, sphingosine, present in it. In which phospholipid glycerol present, which is that is called the glycerophospholipid, and in which phospholipid sphingosine present as the backbone, that is called the sphingophospholipid. There is only one example of sphingophospholipid, that is sphingomyelin. And in case of glycerophospholipid, there is so many examples. Some are nitrogenous base containing, some are non-nitrogenous base containing, and some are ester linkage type of phospholipid, glycerophospholipid. The simplest precursor of this glycerophospholipid is phosphatidic acid. Phosphatidic acid. Phospholipids, phosphatidic acid. Phosphoridic acid, okay. Which contain one glycerol backbone, two fatty acid, and one phosphate molecule. And nitrogenous base containing glycerophospholipid is lecithin, cephalin, phosphatidyl serine, phosphatidyl threonine. In case of lecithin,
nitrogenous base which is attached to the phosphate group, that is choline. In case of glycerophospholipid, we can see here that a glycerol backbone is present and two fatty acid is attached to it, and this fatty acid is attached by the ester linkage. And what is that? ওটা একটু তোলো তোলো হ্যাঁ অ্যান্ড উপরে যেটা ছিল স্পিঙ্গোফসফোলিপিড, ওর ক্ষেত্রে তো 18 কার্বন স্পিঙ্গোসিন ব্যাকবোন ছিল, তার সাথে সাথে একটা ফ্যাটি অ্যাসিড ছিল, তার সাথে 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 ফসফেট ছিল, আর ওর সাথে একটা কোলিন অ্যাটাচ ছিল, কোলিন নাইট্রোজেনাস বেস অ্যাটাচ ছিল। আর গ্লিসারোফসফোলিপিডের যে এক্সাম্পলগুলো আছে সেটার মধ্যে হচ্ছে ফার্স্ট হচ্ছে ফসফাটিডিক অ্যাসিড। এটা সিম্পলেস্ট প্রিকারসার, মানে এটা থেকে অন্যান্য যে নাইট্রোজেনাস বেস কন্টেনিং বা নন নাইট্রোজেনাস বেস কন্টেনিং বা এস্টার না ইথার লিঙ্কেজ যুক্ত যে গ্লিসারোফসফোলিপিডগুলো আসবে সেগুলো এর থেকেই তৈরি হবে, মেনলি এর থেকেই আসবে। তো এটার পরে যেটা আসছে হচ্ছে নাইট্রোজেনাস বেস কন্টেনিং লেসিথিন, এটা আসলে ফসফাটিডিক অ্যাসিড থেকেই তৈরি হচ্ছে। এটাতে গ্লিসারলের সাথে দুটো ফ্যাটি অ্যাসিড থাকছে, তার সাথে যে ফসফেট থাকছে তার সাথে একটা কোলিন নাইট্রোজেনাস বেস অ্যাটাচড হয়ে যাচ্ছে। ইথার লিঙ্কেজ যুক্ত এর মধ্যে ইথার লিঙ্কেজ যুক্ত গ্লিসারোফসফোলিপিডের মধ্যে পড়ছে প্লাজমালোজেন। ইথার লিঙ্কেজ বলতে এখানে এটা সম্পূর্ণ সেফালিনের মতনই একদম স্ট্রাকচার, যেখানে দুটো ফ্যাটি অ্যাসিড আছে, একটা গ্লিসারল ব্যাকবোন আছে, একটা ফসফেট আছে, তার সাথে ইথানল অ্যামিন আছে। এটা পুরোপুরি সেফালিনের মতো স্ট্রাকচার, বাট তার সাথে সাথে মানে যে ইথার লিঙ্কেজটা ফ্যাটি অ্যাসিড আর গ্লিসারলের মধ্যে একটা ইথার লিঙ্কেজ দেখা যাচ্ছে, যেটা সেফালিনের ক্ষেত্রে ছিল এস্টার লিঙ্কেজ। আর প্লেটলেট অ্যাক্টিভেটিং ফ্যাক্টর, এটার ক্ষেত্রে একদম সেম, গ্লিসারল থাকছে, তার সঙ্গে দুটো ফ্যাটি অ্যাসিড থাকছে, আর এটা লেসিথিনের মতো একদমই সেম কোলিন থাকছে, কিন্তু ফ্যাটি অ্যাসিড আর গ্লিসারলের মাঝে যে লিঙ্কেজটা থাকছে ওটা হবে ইথার লিঙ্কেজ। একটু স্ক্রল করো। এবারে এই ফসফোলিপিডের যে ফাংশনগুলো দেখতে গেলে বলা চলে, ফসফোলিপিড অ্যাকচুয়াল ফসফোলিপিড থাকে সেল মেমব্রেন। সেল মেমব্রেন হচ্ছে এটা স্ট্রাকচারাল মেইন কম্পোনেন্ট, যেটা বিভিন্ন মলিকিউলকে সেল মেমব্রেনের মধ্যে যে ট্রান্সপোর্টেশনে এটা ফসফোলিপিড বিশেষভাবে সাহায্য করে। এরপর যদি লেসিথিন যেটা প্রেজেন্ট আছে, তো লেসিথিনের ফাংশন বলতে গেলে এটা রেসপিরেটরি বলতে লাংয়ের মধ্যে যে অ্যালভিওলাই থাকে তার একটা সারফেক্ট্যান্ট হিসাবে কাজ করে। সারফেক্ট্যান্টের মধ্যে লেসিথিন থাকে, কোলেস্টেরল থাকে সারফেক্ট্যান্টের মধ্যে, তার সঙ্গে কিছু লিপোপ্রোটিন থাকে যেগুলো সারফেক্ট্যান্ট হিসাবে কাজ করে। এই সারফেক্ট্যান্টটা অ্যাকচুয়ালি লাংসের অ্যালভিওলাইটা কোলাপস হতে বাধা দেয়। তো ডিউরিং ইন্সপিরেশন এটা ভালোভাবে ইন্সপায়ার হতে সাহায্য করে, লাংটাকে বড় হতে সাহায্য করে, এবং এক্সপিরেশনের সময় কোলাপস হতে বাধা দেয়। আর লেসিথিনের মধ্যে যেহেতু কোলিন আছে, তো কোলিন প্রচুর পরিমাণে থাকে, তো নার্ভ সেলে যখন লেসিথিন প্রেজেন্ট থাকছে, এটার মধ্যে প্রেজেন্ট যে কোলিনটা প্রচুর পরিমাণে রিজার্ভার হিসেবে থাকে। তো এই কোলিনটা নার্ভের যে ট্রান্সমিশনে সাহায্য করে, কোলিন নার্ভ ট্রান্সমিশনে সাহায্য করে, আর ট্রান্সমিটাইলেশন রিয়াকশনে ওটা সাহায্য করছে। অ্যান্ড কোলেস্টেরলের যে রিভার্স ট্রান্সপোর্ট অফ কোলেস্টেরল ভায়া এল ক্যাট অ্যান্ড এইচডিএল, এটাতেও লেসিথিন সাহায্য করছে। আর সেফালিনের ক্ষেত্রে সেফালিন এটা ব্লাড কোয়াগুলেশনে সাহায্য করছে, প্রথমিন থেকে থ্রম্বিনে ট্রান্সফরমেশনে সেফালিন অ্যাকচুয়ালি সাহায্য করে। সো এইভাবে এরা ব্লাড কোয়াগুলেশনে একটা বিশেষ ভূমিকা পালন করে। হ্যাঁ বলো। ফসফাটিডিল একটু পরে কথা বলছি, 10টার পরে। ফসফাটিডিল সেরিন গ্লিসারল ফসফাটিডিক অ্যাসিড যেটা ছিল তার সঙ্গে ফসফরাসের সাথে একটা সেরিন নাইট্রোজেনাস বেস অ্যাটাচ থাকে। তো এই ফসফাটিডিল সেরিন মেনলি সেল মেমব্রেনে থাকে, অ্যান্ড এটা প্রোগ্রাম ডেড সেলে এটা সাহায্য করে ফসফাটিডিল সেরিন। অ্যান্ড ফসফাটিডিল ইনোসিটাল হচ্ছে মায়োইনোসিটাল একটা
কম্পাউন্ড আছে যেটা নন নাইট্রোজেনাস বেস কম্পাউন্ড। তো এই মাই ইনোসিটল ফসফ্যাটিডিক অ্যাসিডের সাথে যুক্ত হয়ে ফসফ্যাটিডিল ইনোসিটল তৈরি করে। তো এই ফসফ্যাটিডিল ইনোসিটল থেকে ডাই অ্যাসাইল গ্লিসারল এবং আইপি3 মিনস ইনোসিটল ট্রাইফসফেট তৈরি করে, যেগুলো সেকেন্ডারি মেসেঞ্জার হিসাবে কাজ করে। অক্সিটোসিন, ভ্যাসোপ্রেসিন এই যে হরমোনগুলো সেকেন্ডারি মেসেঞ্জার যেটা হিসাবে কাজ করে, সেলের মধ্যে সেকেন্ডারি যে মেসেঞ্জার হয় সেই হিসাবে কাজ করে। অ্যান্ড কার্ডিওলিপিন, এটা তিনটে খুব মেন পয়েন্ট আছে। সেগুলো হচ্ছে ফার্স্ট পয়েন্ট হচ্ছে এটা কার্ডিয়াক মাসল থেকে ফার্স্ট আইসোলেটেড করা হয়েছিল, অ্যান্ড সো এটার নাম দেওয়া হয়েছে কার্ডিওলিপিন। অ্যান্ড এটা হচ্ছে ডাই ফসফ্যাটিডিল গ্লিসারল, দুটো ফসফ্যাটিডিল গ্রুপ আছে, মাঝখানে একটা গ্লিসারল থাকছে, তাই এটা দুটো ফসফ্যাটিডিক অ্যাসিড আছে, তাই জন্য এটাকে ডাই ফসফ্যাটিডিল বলা হয়। এটা মাইটোকন্ড্রিয়াল ইনার মেমব্রেনেও প্রেজেন্ট থাকে। সো কোনো রকম ডিফেক্ট হলে এই কার্ডিওলিপিনের, তো এটা মাইটোকন্ড্রিয়াল ডিসফাংশন হয়ে যাবে, কারণ যেহেতু মাইটোকন্ড্রিয়াল ইনার মেমব্রেনে থেকে ও বিভিন্ন কাজে সহায়তা করছে। And it is also responsible for antigenicity. Antigenicity means শরীরের মধ্যে বিভিন্ন রকম এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অ্যান্টিবডি তৈরি হয়, যেগুলো এর বিরুদ্ধে কাজ করে। অ্যান্ড তারপরে আসছে প্লেটলেট অ্যাক্টিভেটিং ফ্যাক্টর। এটাও একটা ইথার লিঙ্কেজ যুক্ত গ্লিসারোফসফোলিপিড। তো এটা মেনলি সিক্রেটেড হয় বেসোফিল থেকে, অ্যান্ড হেল্পস ইন প্লেটলেট অ্যাগ্রিগেশন। আমরা জানি এর সময় হোমিওস্ট্যাসিস না, মানে ব্লাড ক্লটিংয়ের সময় প্লেটলেট যে অ্যাগ্রিগেশন হয়, তো এই প্লেটলেট অ্যাগ্রিগেশনে বিশেষভাবে প্লেটলেট অ্যাক্টিভেটিং ফ্যাক্টর এটা কাজ করে। অ্যান্ড এটা অলসো মেডিয়েটার ইন ইনফ্লামেশন, কেমোটক্সিস অ্যান্ড অ্যালার্জিক রিয়াকশন। একটু তাড়াতাড়ি করো, বেশি ডিটেলসে বলা দরকার নেই। হ্যাঁ, স্পিঙ্গোমাইলিনটা আমরা দেখলাম যে স্পিঙ্গোমাইলিন ইজ দ্য স্পিঙ্গোফসফোলিপিড, অ্যান্ড ইট ইজ প্রেজেন্ট ইন দ্য নার্ভ ফাইবার। অ্যান্ড আমরা জানি নার্ভ ফাইবারের উপর যে মাইলিন সিট থাকে সেটাতে সাহায্য করে, সেটা ফরমেশনে সাহায্য করে। তো সেটা ফরমেশনে সাহায্য করার ফলে নার্ভ কন্ডাকশনেও এটা হেল্প করছে। অ্যান্ড ফরমেশন অফ লিপিড গ্রাফস ইন সেল মেমব্রেন এটাও হেল্প করে। ফসফোলিপিড অলসো হেল্পস ইন ডিজলভ কোলেস্টেরল ইন বাইল সল্ট, মানে বাইল সল্টে কোলেস্টেরল ডিজলভে সাহায্য করছে। আরও ফসফোলিপিড সাহায্য করছে যে ডাইজেশন অ্যান্ড অ্যাবজর্পশন আমাদের শরীরে, সেক্ষেত্রে ফসফোলিপিড বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এরপর যদি ফসফোলিপিডের মেডিকেল, যেহেতু আমরা মেডিকেল লাইনে, তো এর ক্লিনিক্যাল সিগনিফিকেন্স সম্পর্কে আমাদের জানা দরকার। তো ফসফোলিপিডের ক্লিনিক্যাল সিগনিফিকেন্স সম্পর্কে জানতে গেলে যে আমরা প্রথমে লেসিথিন পড়লাম। লেসিথিন বলেছিস, বাদ দাও। হ্যাঁ, অ্যান্টিফসফোলিপিড সিনড্রোম বলেছিল তো। হ্যাঁ, অ্যান্টিফসফোলিপিড সিনড্রোম এটা হচ্ছে একটা অটোইমিউন ডিজিজ। অ্যান্টিবডিজ প্রডিউসড এগেইনস্ট ফসফোলিপিড অন প্লাজমা মেমব্রেন causes blood clot and that causes venous thrombosis. ভেনের মধ্যে রক্ত জমাট বেঁধে যায়, অ্যান্ড জেনারেলি এটা হলে স্ট্রোক হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। আর প্রেগনেন্সি রিলেটেড কমপ্লিকেশন লাইক রেকারেন্ট মিসক্যারেজ, বারবার মিসক্যারেজ হয়, অ্যান্ড IUGR অ্যান্ড প্রিটার্ম বার্থ, মানে সময়ের আগে ফিটাস বেরিয়ে আসে। ঠিক আছে, হয়ে গেছে। ইয়েস, থ্যাংক ইউ, ভেরি গুড প্রেজেন্টেশন। এটা হ্যাঁ, এক্সিলেন্ট প্রেজেন্টেশন। হি হ্যাজ কভার্ড এ ওয়াইড রেঞ্জ। হ্যাঁ, ইয়েস, you have to just before talking about phospholipids, you have to talk about the which class of the lipid it belongs. Lipids are of three categories, simple, complex and derived, and the phospholipids belongs to the complex one. Phospholipid belongs to the complex one, and it is the amphipathic in nature. Because of its amphipathic in nature, it is present in the membrane, because only the amphipathic lipids are present in the membrane. But what he has told, it does not help in any transport. Transport is helped by some proteins, that is called integral protein. So phospholipids are many functions of them in cell membrane. Practically it causes a lipid bilayer. It is a lipid bilayer. Lipid bilayer is formed by phospholipid bilayer. The phospholipids are of two types, glycerophospholipid and also sphingophospholipid.
Glycerophospholipids, there are the many examples here already told. Example, the lecithin, cephalin, phosphatidylinositol, phosphatidylserine, cardiolipin, all are the glycerophospholipids, and the only sphingophospholipid that is present in our body, particularly in the myelin sheath, that is sphingomyelin. The sphingomyelin is a base, derived from the base, nitrogenous base, that is sphingosine. Here alcohol is sphingosine. When alcohol is glycerol, it is called glycerophospholipid. He has told everything about the phospholipids. The phospholipids are digested by the three enzymes, so you should mention it. That is phospholipid A1, phospholipid A2, phospholipid C, and phospholipid D. It is the phospholipase C which produces the diacylglycerol and IP3. IP3 and diacylglycerol are produced by the phospholipase C. Phospholipase A1, A2 is present in the snake venom. Phospholipase A3 is responsible for the production of the second messenger. That is here, that he has mentioned very clearly. That is IP3 and diacylglycerol. It is also, both are second messenger. Okay, very good. Good morning everyone. I Anish Banerjee, roll number 17. Today my lecture is on urea cycle and its breakdown. What is urea? Why urea is formation is needed in our body? You all know that urea is the most nitrogenous metabolite excretory product. But first of all, in our body, the formation is ammonia. But ammonia is the toxic material to our body. So urea formation is needed in our body for due to its less toxicity. First of all, we all know that how urea is formed from NH3 to urea. This is not a single step. This is a few steps in order, but this is occurred in two phases. Here shows the steps of urea cycle. First of all, carbonyl phosphatase and citrulline formation. These two steps are occurred in mitochondria, and then remaining part is occurred in our cytoplasm. Thus, there are few enzymes linked with this as shown in the diagram. First of all is carbonyl phosphatase synthesis. Carbonyl phosphatase synthesis, the work on CO2 plus NH3. CO2 plus NH3 is called carbonyl phosphatase. Then OTS, carbonyl phosphatase to citrulline formation. After that, the OTS is synthesis in cytoplasm. So after that, the remaining enzyme will form in our cytoplasm. Then citrulline to aspartate, the most complex enzyme in the urea cycle is arginosuccinate. Arginosuccinate then is formed arginosuccinate line, and then it's formed arginine, and the furan is escaped out. Then arginine to urea is formed and the cycle continues, and urea and a product is ornithine. Ornithine then is a catalytic product in our reaction. Then ornithine is again come to the cycle, and the urea cycle again started. This is the remaining gist of urea cycle. This cycle has a very vital role in our body. If this cycle is not occurred in our body, the most harmful effect is NH3 concentration increases. These two types of decreased order in disease occur in our body. One is enzyme deficiency, and then is enzyme present but it cannot conducted through the extreme position. The reaction occurs but not function. So first of all, we know the first two enzymes in this reaction. One is carboxypase 1, carbonyl phosphatase synthesis 1, and OTS. Then two diseases are called hyperammonemia. If two enzyme deficiency in our body, then our NH3 concentration in our body rapidly increases. And first of all, the symptom is mental retardation.
If ammonia concentration is increased, then mental retardation is first of all occurred. Among the diseases, all are the autosomal recessive disease, but only OTS synthesis deficiency disease is X-linked disorder disease. We all know that diseases is occur in the deficiency or malfunction. So, in the slide, we see that the enzyme and the deficiency product in the egg. First of all, my N-acetylene synthesis, then according to the disease occur. So, diagnosis. Then, what the in previous topic, I will tell that the most symptom is the NH3 concentration increases. So, diagnosis, if we check the NH3 concentration in our body, the first of all it is determination of the all diseases. The NH3 concentration would be high. Urea cycle disorder can be difficult to diagnose as symptoms can be similar other conditions. If ammonia concentration is high in the all diseases, so how can I separate the all diseases from NH3 concentration? The all diseases have separate symptoms to diagnose all the diseases. And symptoms are similar. However, there are variety of tests can be used to determine if patient has urea cycle disorder. One of the common tests is blood ammonia test. Firstly, I tell that. This measures level of ammonia in the blood, which can eliminate present in urea cycle. Other tests include genetic testing, liver function test, urine test, etc. So, this is the most diagnostic test for the urea cycle disorder. It's the most complex test in our body. Recently, scientists are all working about the ammonia cycle disorder. So, recent has shown promising resulting development of gene therapy for treating urea cycle. And present ornithine trans amylase deficiency OTC treated with a modified virus containing healthy version OTC gene. The treatment results improve the liver function and reduce ammonia levels in the blood. Another area research is the use of nitrogen scavenger to reduce ammonia levels in body. One such scavenger, glucose 5-CS, has been shown be effective in reducing ammonia levels in patients in the urea cycle disorder. Additionally, researchers are expecting use of stem cells to replace damage missing with the disorder. The conclusion, first of all, we clinically, if ammonia concentration in our body is increasing, the enzyme may malfunctioning or not working or not transported. So what can? First of all, we can simply use the nitrogen scavenger or NH3 scavenger, which can break the NH3 into simplest compound. Then NH3 concentration of our body is decreased. This is the most simplest way, but science is now developed and research is now working. So everything is be most adapted and new version is coming. So if we learn about the urea cycle, if we research and learn that, then how I can do that about the process upgradation. We have also explored different types of urea cycle disorder and their impact. Research development field circular for the improving of life of those affected with disorder. As we move forward, we must continue support work through finding evidence by we can ensure the researchers have resources they need make progress understanding treating urea cycle disorder. Together we make a difference in affected this condition. The cycle is the most vital cycle in our body. If this is affected, our daily life will be affected, our body's activity will be affected, and there is more another symptom of it. If OTS is not malfunctioning and then after the product is not formed, then OTS is formed pyrimidine complex.
OTP, OTP, and another malfunctioning product is formed. So energy consumed in cycle, the energy is conserved about 4 ATP is consumed. How? 2 ATP is consumed in the first step of reaction. Then carbonyl NH3 to carbonyl phosphate synthesis. And in the cytosol first reaction, there is 1 ATP is needed, but 1 AMP is formed. So if 4 ATP is not appropriate, then we tell that 3 ATP and 1 high yield energy is consumed in this cycle. But with most probably approximately 4 ATP is needed to this body, we can tell that. So urea cycle is a looking small, but it's a great range in our body activity. So urea cycle is much vital and scientists are working around them. Today my lecture is now. Thanks to all for listening, and if any. Now I am talking something about the urea cycle. All of you have already covered all of this. Urea cycle is due to if the ammonia is not harmful, there is no need of urea cycle. Because of harmful ammonia, it should be converted to non-harmful product, that is urea. And by the 5 enzymes he has described excellently. And out of these 5 enzymes, 2 are located in the mitochondria and 3 are in the cytosol. And the nitrogen is coming one from the ammonia and another nitrogen is coming from the amino acid, that is aspartate. We have to mention is there are 2 sources of the nitrogen. Obviously, one is ammonia and another one is aspartate. Okay. Then regarding diagnosis. Now today's at the modern medicine biochemistry, urea cycle disorders enzymes are diagnosed by a sophisticated technique, that is tandem mass spectrometry. Tandem mass spectrometry is now it is widely used in United States. It is also coming in our India. It is the most sensitive and specific measurement of the urea cycle disorder. And the treatment is always the low protein diet. Low protein diet is the treatment mainly to prevent hyperammonia. And why ammonia is toxic, I am not describing, but diagnostic part is the screening of the enzymes, transferred enzymes by tandem mass spectrometry. Commonest disorder of the urea cycle is the ornithine transcarbamylase. It is the commonest. All are the autosomal recessive except one, that is X-linked recessive. He has correctly pointed. Thank you. তারপরে ammonia, why ammonia is toxic? Now let's why ammonia is toxic? It is a question frequently asked in the exam, in oral table or also in the written. Ammonia is toxic because of, anyone can tell why ammonia is toxic? What is the role of ammonia formation in the Krebs cycle? Krebs cycle ki korbe? It will be deplete the Krebs cycle. Alpha ketoglutarate. Alpha ketoglutarate is utilized. Alpha ketoglutarate, one of the intermediate of the Krebs cycle, is utilized. It combines with ammonia to form glutamate, and glutamate again combines with the ammonia to form glutamine. And glutamine is a very osmotically active particle. When it is deposited in the brain, it will produce cerebral edema and thereby coma. Because of the cerebral edema, coma and convulsion occurs. And another features of the ammonia toxicity is the decreased synthesis of the gamma aminobutyric acid. Gamma aminobutyric acid, the inhibitors of the neurotransmitter. Neurotransmitter is the inhibitor neurotransmitter is less synthesized because of the siphoning of the glutamate to glutamine. GABA is produced from glutamate by the enzyme
decarboxylase, which is requires pyridoxal phosphate. By the decarboxylation of the glutamate, GABA is produced, but glutamate is less decarboxylated. Glutamate is more amminated. Glutamate is less decarboxylated. Glutamate is more amminated to form glutamine. So excess glutamine will appear in the cerebrospinal fluid. Excess glutamine will appear in the blood in the ammonia toxicity. So because one thing is the Krebs cycle, impairment of the Krebs cycle. Another one is the increased formation of the glutamine to produce cerebral edema. And the third one is the decreased formation of the gamma aminobutyric acid. Because of the decreased formation, there is the inhibition of the inhibition. Inhibition of the inhibition means stimulation. And because of the stimulation, there is a flapping tremor. Flapping tremor occurs because of the low production of the GABA. Coma, flapping tremor, these are the features of the hepatic encephalopathy. Hepatic encephalopathy means ammonia intoxication. There are other causes of the hyperammonemia other than urea cycle disorder. But in infancy, the most common cause is the urea cycle disorder. But urea cycle disorder is not common. Common cause of the hyperammonemia is the cirrhosis of the liver. Cirrhosis of the liver is the and leading to hepatocellular failure. It is the commonest clinical cause of the hyperammonemia. So, good morning. Today we will start the cranial nerves. How to read or answer cranial nerves. When a question has been asked, or you have read the cranial nerves in this fashion: introduction, deep origin, superficial origin, course, supply and clinical, in this fashion. Of which, what do you mean by the deep origin? Already you know, cranial nerve is a nerve and usually it has got nuclei. If it is a motor nerve, motor nuclei. If it is a sensory nerve, there are sensory nuclei. If mixed nerve, both motor and sensory nuclei. Where these nuclei are present? Nuclei means the nerve cell bodies. The nerves are the, in case of a motor, it is the actions. In case of a sensory nerve, it is the dendrons. But it has got it is a cell, so it has got cell body. What is the other name of cell body of a nerve? Perikardion. So, cell bodies are situated where? The cranial nerves, in case of a cranial nerve, the cell bodies are situated in the brain, especially the brain stem, midbrain, pons and medulla. And in case of a so these are called the nuclei or the deep origin. Deep means deeper. So deep origin means we have to describe the nuclei, the type of nuclei. Nuclei means not the nucleus of a cell. Nuclei means the cell bodies of the particular cranial nerves and where it is situated. So it is the deep origin. And superficial origin means from where the nerves comes out from the brain. Course means then afterwards what the nerve goes to supply its territorial area. And supply you know, and last the clinical anatomy. So what is the, how to write the oculomotor nerve? Introduction. It is the third cranial nerve. It supplies all the extraocular muscles except SO4 LR6. বারবার বলেছে এটা মনে রাখবে, except SO4 LR6 means superior oblique and lateral rectus. Superior oblique is supplied by the fourth cranial nerve. LR means lateral rectus is supplied by the abducent or sixth cranial nerve. তাহলে তোমরা কি লিখবে SO4 LR6? No, you will write except SO and LR. Because except SO and LR means except superior oblique and lateral rectus. It is the introduction. What is the deep origin? Means where is the
ও আরেকটা ভুল হয়ে গেছে আমার। Deep origin with functional component. I've already told you that all nerves has got some functional component. The somatic, visceral, general somatic, or general visceral, or special somatic, whatever it may be. So we have to write this. Previously, খুব ভালো করে এটা শোনো এবং নাও শুনতে পারো, শুনতেও পারো নাও শুনতে পারো। না শুনতে পারো মানে স্যার রিসেন্ট বইটা পড়িনি, স্যার আমি 41st গ্রেডটা দেখে এসেছি, 42nd দেখিনি, হয়ে গেল। ব্যাপারটা কি হলো? আমরা পড়েছি, we have already known that 3rd, 4th and 6th cranial nerves are purely motor nerve. Purely motor. There is no sensory component. But recently it has been found there are some sensory components are also present within this nerve, 3rd, 4th and 6th cranial nerve. What is the sensory? Sensory doesn't mean it carries the touch, pain, pressure. Why it is it carries only the muscle sense. You know, the muscle has got its own sense by which we can know that whether muscle is stressed, whether muscle is relaxed. Even close your eyes, you can easily stretch this muscle, biceps, you can know the muscle is contracting. This information is known as the muscle sense. Without closing his eye, you can know that my elbow is flexed. Without viewing it, it is the joint sense. So, these are the senses are present. So, recently it has been found 3rd, 4th and 6th nerve also carry the muscle sense also. So, muscle sense is a sensory. So, it has got some sensory component also. Previously, it has been told that it is purely motor, but recent in 42nd grade, it has been found it carries the sensory component also. But if you write it is a purely motor, we will give 100% marks. And if you write both, we know that you are a very good student only. But that's all. So, আমরা পুরনো অথবা একটা করতে পারো, লাস্টে এটা লিখতে হবে। তাহলে আমরা কি লিখবো? ইন্ট্রোডাকশন বলে দিলাম। এবার হচ্ছে ডিপ অরিজিন উইথ ফাংশনাল কম্পোনেন্ট। তাহলে এটা কি? ফাংশনাল কম্পোনেন্ট হচ্ছে there are two functional components. Both are E means efferent. Efferent means motor. So motor is to supply করছে. So efferent means motor. So oculomotor nerve has got purely motor component. নতুনটা ভুলে যাও এখন, ওই সেন্সেশনটা ভুলে যাও। But it has got two types of motor. One is general somatic efferent, means it supplies the voluntary muscles, striped muscles, skeletal muscle. So we call it general somatic because it is developed from the somatic viscera. So we call general somatic efferent. It supplies the superior rectus, medial rectus, inferior rectus, levator palpebrae superioris, all are somatic muscles, skeletal muscles. So we call it general somatic efferent. Not only that, it also carries a parasympathetic component.
parasympathetic component which relay in a ganglion within the orbit called the ciliary ganglion. Relay means ki synapse, and then it supply the sphincter pupillae and the ciliaris muscle. So as it contains the parasympathetic component, whenever parasympathetic component, sympathetic component, we call it visceral component. So it has got a general visceral component because there is some other component known as the special visceral component. সেটা পরে আসবে যখন ব্র্যাঙ্কিয়াল অ্যাপারেটাস তোমাদের হয়ে যাবে। তাহলে আমাদের ফাংশনাল কম্পোনেন্ট অফ অকুলোমোটর নার্ভ কি? জিএসই and GBE, general somatic efferent and general visceral efferent. এটা গেল ফাংশনাল। নিউক্লি কোথায় থাকে? একটাই কথা, at the midbrain. The midbrain, midbrain তোমরা জানো পেছন দিকে দেখতে গেলে এটা পন্স, এটা মিডব্রেন। পেছন দিকে দেখতে গেলে দুটো গোল গোল কলিকুলি রয়েছে, গোল গোল বাটনের মতো রয়েছে, তাকে বলা হয় কলিকুলি অর সিঙ্গুলার কলিকুলাস। ওপরেরটাকে বলা হয় সুপিরিয়র কলিকুলি, নিচেরটাকে বলা হয় ইনফিরিয়র কলিকুলি। এই সুপিরিয়র কলিকুলির লেভেলে অকুলোমোটর নিউক্লিয়াস থাকে, আর ইনফিরিয়র কলিকুলির লেভেলে আরেকটু নিচে ট্রক্লিয়ার নিউক্লিয়াস থাকে, ওয়ান অন আইদার সাইড, রাইট? আর এটা হচ্ছে পন্সের নিচে অ্যাবডুসের নিউক্লিয়াই থাকে। তাহলে এটা শুনলাম। তাহলে ডিপ অরিজিন কোথায় অফ অকুলোমোটর নিউক্লি? at the level of in the pons at the level of superior colliculi. এটা কিভাবে থাকে? একটা নিউক্লি নয়, যদি দেখা যায় মাল্টিপল নিউক্লি রয়েছে, এক একটা নিউক্লি এক একটা রেকটাস মাসেলকে সাপ্লাই করছে। সুতরাং মাল্টিপল নিউক্লি, আমাদের অত ডিটেলস জানার দরকার নেই, মিডিয়াল ল্যাটারাল আপার দরকার নেই। মাল্টিপল সোমাটিক নিউক্লি। আর কি রয়েছে পেছন দিকে? আপনি ক্রস করেছি এখান দিয়ে, দুটো স্পেশাল নিউক্লি রয়েছে, একটা সাইডেই আসছে, এটা মিড লাইন। একটা স্পেশাল নিউক্লি রয়েছে, তার নাম হচ্ছে এডিঞ্জার ওয়েস্টফল নিউক্লি। তার নাম হচ্ছে এডিঞ্জার ওয়েস্টফল নিউক্লি। Parasympathetic, somatic, visceral efferent nuclei. From there, order goes to the ciliary muscle and sphincter pupillae muscle. So it is a parasympathetic nuclei, Edinger Westphal nuclei. So oculomotor nucleus has got a somatic nuclei and a parasympathetic nuclei, Edinger Westphal nuclei. So deep origin at the level of the in the midbrain at the level of the superior colliculus, right? মিডব্রেনের আরেকটা দুটো পার্ট রয়েছে। এটা যদি মিডব্রেন হয়, এটা যদি থ্যালামাস হয়, এই দুটোকে বলি আমরা থামের মতো, পিলারের মতো সেরিব্রাল পেডাঙ্কল। তাকে বলি সেরিব্রাল পেডাঙ্কল, যেটা তোমার বেস অফ দ্য ব্রেনে আমরা উল্টো করে ভালো করে দেখতে পারি। সেরিব্রাল পেডাঙ্কল, ওয়ান অন আদার সাইড, আদার নেম ইজ ক্রাস সেরিব্রি। সেরিব্রামের যেন পা, দুটো পায়ের মতো। ইট ইজ এ পার্ট অফ দ্য মিড ব্রেন। ভেরি অ্যান্ড সো ক্রাস সেরিব্রি হ্যাজ, এটা যদি মিড লাইন হয়, একটা মিডিয়াল বর্ডার রয়েছে আর একটা ল্যাটারাল বর্ডার রয়েছে।
এইবারে এইখান থেকে অকুলোমোটর নিউক্লি অরিজিন নিয়ে এইরকম করে গিয়ে মিডিয়াল বর্ডার অফ দ্য ট্রান্স সেরিব্রিক থেকে বেরিয়ে আসে ব্রেন থেকে। ইট কামস আউট ফ্রম দ্য ব্রেন through the medial border of the crus cerebri in the ventral aspect, এটা সামনের দিক, anterior aspect। এইবারে ভালো করে শুনে রাখো, all the cranial nerves comes out from the brain from the ventral aspect except one, আসবো এক্ষুনি, বলছি না। তাহলে এটা ভেন্ট্রাল অ্যাসপেক্ট, এটা হচ্ছে সামনের দিক ভেন্ট্রাল, পেছনের দিকটা হচ্ছে পস্টেরিয়ার। এই দিকটা হচ্ছে ভেন্ট্রাল, পেছন যেখানে কলিকুলি রয়েছে পস্টেরিয়ার। সো কামস আউট অন দ্য মিডিয়াল বর্ডার অফ দ্য ট্রান্স সেরিব্রি ইন দ্য ভেন্ট্রাল অ্যাসপেক্ট অফ দ্য ট্রান্স সেরিব্রি অর ব্রেন। ভেন্ট্রাল মানে কি অ্যান্টেরিয়ার হয়ে গেল। এগুলি তোমাদের ক্রেনিয়াল নার্ভসের এগুলি পড়ানো হবে হয়তো, এখন আর টাস্ক নেই, এমনি আমি অনেক লেটে যাচ্ছি। এইটা যেটা আমি বললাম, proprioceptive afferent fibers of the extraocular muscle cell bodies of these neurons are located not in the oculomotor nuclei but in the mesencephalic nucleus of the trigeminal nerve। যেটা সোমাটিক অ্যাফারেন্ট বলেছিলাম সেটা নিউক্লি কিন্তু অকুলোমোটর নয়, সেটা ফিফথ নার্ভের নিউক্লিতে গিয়ে শেষ হয়। ডিটেলস দরকার নেই। আচ্ছা, এইবারে পরীক্ষায় কি করবে? পরীক্ষায় তোমাদের একটা ছবি আঁকতে হবে। এবার নার্ভটাকে আমি ডিপ অরিজিন কোর্সটা বলছি। এই যে এখানে আমরা জানি থার্ড ভেন্ট্রিকল অ্যান্ড ফোর্থ ভেন্ট্রিকলকে যোগ করেছে কে? aqueduct of Sylvius. There is a channel known as the aqueduct of Sylvius. কেমন? aqueduct of Sylvius. There are ventricles, cerebral hemisphere এর মধ্যে দুটো ল্যাটারাল ভেন্ট্রিকল রয়েছে, দুটো ল্যাটারাল ভেন্ট্রিকল ওপেন করছে ইন্ট্রাভেন্ট্রিকুলার ফোরামেন দিয়ে থার্ড ভেন্ট্রিকল। থার্ড ভেন্ট্রিকল আবার যাবে অনেক নিচে ফোর্থ ভেন্ট্রিকলে। এবার ফোর্থ ভেন্ট্রিকলের জন্য একটা চ্যানেল দরকার। এই চ্যানেলটা মিড ব্রেন এবং পার্ট অফ দ্য পন্স দিয়ে গেছে, সেইটাকে বলা হয় অ্যাকুইডাক্ট অফ সিলভিয়াস। অ্যাকুইডাক্ট মানে হচ্ছে প্যাসেজ, যেটা গ্রিক ইয়ে পড়েছো, এই যে যেটা ভেজিটেবল যেখান দিয়ে জল যায় তাকে বলা হয় অ্যাকুইডাক্ট। সেই রকম এইটা হচ্ছে অ্যাকুইডাক্ট।
যেই কাট সেকশন করেছি, এটা হচ্ছে অ্যাকুইডাক্ট, এটা থার্ড ভেন্ট্রিকল, এটা ফোর্থ ভেন্ট্রিকল, এই যোগ করছে কাট সেকশনে এরকম আসছে। এই অ্যাকুইডাক্টের চারপাশে অনেকগুলি নিউক্লিয়াই রয়েছে, সেল বডি রয়েছে, তাকে আমরা বলতে পারি গ্রে ম্যাটার। এই গ্রে ম্যাটার যেহেতু সারাউন্ড করছে, এই যে গ্রে ম্যাটার এখানে নিউক্লিয়াই রয়েছে, এইটার নাম আমরা দিয়েছি পেরি অ্যাকুইডাক্টাল গ্রে। পেরি অ্যাকুইডাক্টাল গ্রে, গ্রে ম্যাটার আর বলি না, আমরা এটাকে বলি পেরি অ্যাকুইডাক্টাল গ্রে। পেরি অ্যাকুইডাক্টাল গ্রে। এই পেরি অ্যাকুইডাক্টাল গ্রের দুপাশে আমাদের অকুলোমোটর নিউক্লিয়াই রয়েছে, রাইট অ্যান্ড লেফট সাইড। এইখানে রয়েছে পেরি অকুলোমোটর নিউক্লিয়াই, অকুলোমোটর নিউক্লিয়াই, আর পেছনে এডিঞ্জার ওয়েস্টফল নিউক্লিয়াই। এইখান থেকে ডিপ অরিজিন হচ্ছে এইটা, at the midbrain at the level of the superior colliculus. It is the Kurtz transverse section. এরপরে দেখো নার্ভটা কি করছে, উনি বেরিয়ে এলেন, then it passes through the red nuclei. There is an component of basal ganglia which is reddish in nature due to presence of ferric oxide, so it is called red nuclei. In living condition it is reddish in nature, a rounded body present in the midbrain, তাকে বলা হয় red nuclei. এটা আমাদের মাসল মুভমেন্টকে কন্ট্রোল করতে সাহায্য করে। সুতরাং এখান দিয়ে বেরিয়েলো, আর এইখানে একটা ব্ল্যাক স্ট্রিপ রয়েছে, তাকে বলা হয় সাবস্টেন্সিয়া নিগ্রা। নিগ্রা মিন্স ব্ল্যাক, তাকে বলা হয় সাবস্টেন্সিয়া নিগ্রা। এই নার্ভটা দেন গোস passes through the red nucleus, then passes through the substantia nigra. এই দেখো বেরিয়ে এলো, এটা হচ্ছে সেরিব্রাল পেডাঙ্কল, দুটোর কাট সেকশন। এই যে সেরিব্রাল পেডাঙ্কল এখান দিয়ে on the anterior aspect of the midbrain and arising superficial origin at the medial border of the crus cerebri. তারপরে then it passes anteriorly the two arteries. What is the artery? This is the basilar artery. This is the basilar artery which divides into two posterior cerebral artery. Posterior cerebral artery. Posterior cerebral artery and basilar artery also give the superior cerebellar artery. So it passes between the এরম ভাবে পাস করছে posterior cerebral and superior cerebellar artery. They anteriorly and at the oculomotor trigone. What is oculomotor trigone? Already we know, have got an idea about the tentorium cerebelli. What is tentorium cerebelli? A fold of dura mater, meningeal layer of the dura mater, fold, দুটো লেয়ার রয়েছে টেন্টোরিয়াম সেরিবেলি। একটা ফোল্ড, যে কোনো এই যে ফ্যাল সেরিব্রি দেখো এই নামছে আবার উঠে আসছে, টু লেয়ার্স। সেরকম টেন্টোরিয়াম সেরিবেলি হচ্ছে দুটো লেয়ার, তাদের মধ্যে একটা লেয়ার মিডিয়ালি পেট্রাস পার্টের সুপিরিয়র বর্ডারে ফিক্সড হয়ে লেগে থাকে, পস্টেরিয়র ক্লিনয়েড প্রসেস থেকে একদম পস্টেরিয়রলি ফিক্সড হয়ে থাকে। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটার দুটো লেয়ার, এই দিকটায় ফোল্ড হয়েছে, দুটো লেয়ার। একটা লেয়ার কি করছে, ফিক্সড লেগে রয়েছে বোনসে। এটা বোনস, এটা যদি সুপিরিয়র বর্ডার অফ পেট্রাস পার্ট অফ টেম্পোরাল বোন হয়, এরকম লেগে রয়েছে, তাকে আমরা বলি ফিক্সড মার্জিন। আরেকটা লেয়ার ফ্রি থাকে, এটাকে ক্রস করছে এরকম করে, এটাকে ক্রস করে গিয়ে সামনে গিয়ে, এইটা হচ্ছে পস্টেরিয়র ক্লিনয়েড প্রসেস, এইখানে গিয়ে লেগে গেল। আরেকটা লেয়ার ফ্রি, এই দিকটা দেখো ফ্রি, কোথাও লেগে নেই। It crosses this fixed margin, go anteriorly and attach to the anterior clinoid process. তাহলে এইখানটায় ক্রসিং হচ্ছে, একটা ট্রায়াঙ্গুলার এরিয়া হচ্ছে, and this is known as the oculomotor trigone.
at the apex of the petrous part of the temporal bone. এই oculomotor trigon কে dura mater কে pierce করে দিচ্ছে ও করে এইবারে এইখানটা হচ্ছে oculomotor trigon, এরপরে ও ঢুকে গেল ক্যাভার্নাস সাইনাসে। যেই ট্রাইগনকে পিয়ার্স করে গেল, সামনে তাকিয়ে দেখে আমার একটা সুন্দর জায়গা রয়েছে, সেফ জায়গা, সেটা হচ্ছে ক্যাভার্নাস সাইনাস, ওয়ান অন আইদার সাইড অফ দ্য hypophyseal fossa of the superior surface of the body of the sphenoid bone. ক্যাভার্নাস সাইনাসে দেখলো অনেকেই তো ঢুকছে, আমিও ঢুকে যাই। ইন্টারনাল ক্যারোটিড ঢুকেছে, অ্যাবডুসেন ঢুকেছে, ট্রাইজেমিনাল নার্ভের ওপরের দুটো ডিভিশন ঢুকেছে, আমিও ছাড়বো কেন? এই রাস্তাটা আমিও নেই। সুতরাং it enters the cavernous sinus wall of the cavernous sinus within the blood এর মধ্যে চলছে, separated by a only endothelial layer from the blood। তারপরে এর সামনে এবার ওকে যেতে হবে অরবিটে, এই রয়েছে গেল। আর আইতে যেতে হবে তো, রাস্তা একটাই, সুপিরিয়র অরবিটাল ফিশার, এছাড়া রাস্তা নেই। কোথায় রয়েছে সুপিরিয়র অরবিটাল ফিশার? লেসার উইং এর নিচে। এটা হচ্ছে লেসার উইং, এটা হচ্ছে অ্যান্টিরিয়র প্রসেস, এইটা হচ্ছে লেসার উইং। তাহলে এইখান দিয়ে ঢুকে গেল, আর সামনেই রয়েছে অরবিট। এবার অরবিটটা এখানে আসছে। এটা ল্যাটারাল, এটা মিডিয়াল সাইড, এটা মিডিয়াল রেকটাস, এটা সুপিরিয়র রেকটাস, তাহলে এখান দিয়ে বেরিয়ে এলো নাভটা, এইখানে এইবারে ঢুকলো, অরবিটে ঢুকে গেল, এর মাঝখান দিয়ে ঢুকে গেল, ঢুকে এই ক্যাভার্নাস সাইনাসে থাকতেই it divides into two division, upper division and lower division. When this oculomotor nerve already in the lateral wall of the cavernous sinus, it divides into two division, upper division and lower. Come on, already দুটো ডিভিশন হয়ে গেল, upper division and a lower division. Upper division goes anteriorly and rectus. After supplying the superior rectus, it pierces the superior rectus and goes more anteriorly to supply the levator palpebri superioris. তাহলে দুটো মাসেলকে সাপ্লাই করছে, levator palpebri superioris and superior rectus. Inferior division is more important. Inferior division then supplies the medial rectus, the inferior rectus and the inferior oblique. And from the branch which is to the inferior oblique, it gives a communicating twig to a ganglion known as the ciliary ganglion, which carries the parasympathetic fibers. তাহলে আবার রিপিট করছি, এখান থেকে বেরিয়ে হলো superior cerebral artery, then it pierces the dura mater in the oculomotor trigon at the crossing of the fixed and
free margin of the tentorium cerebelli, then it enters the passing and upper and lower division passes to the superficial inguinal ring in the central within the central tendinous ring আর দুটো ডিভিশনের মাঝখানে কে থাকে নেসোসিলিয়ারি নার্ভ বারবার বলেছিলাম সেই পিকচারটা এলএফটি মনে পড়ছে lacrimal frontal trochlear, two division of the oculomotor nerve and nasociliary nerve and abducens nerve. এটা বারবার পড়বে মনে থেকে যাবে তারপরে superior inferior অলমোস্ট বলছি না then the superior division passing above under the superior rectus it supplies the superior rectus and pierces the superior rectus goes more anteriorly to supply the lead muscle levator palpebris superioris. So if oculomotor nerve paralyzed, we cannot elevate the lid. So there is an levator palpebris superioris paralyzed. So the affected lid will go down and we call ptosis. We call ptosis. এই যে একটা চোখ এরকম রয়েছে তার মানে আমার এই দিকটা গেছে কেমন আচ্ছা তারপরে আর inferior division supply rest of the muscle medial rectus inferior rectus and inferior oblique so inferior oblique also carries the parasympathetic fibers which so it gives a twig branch to the ciliary ganglion through the ciliary ganglion it supplies the sphincter pupilli and constrictor pupilli muscle so oculomotor nerve is very vulnerable এইখানটায় ধরো এইখানটায় internal carotid artery within this cavernous sinus internal carotid artery কোনো কারণে আর্টারির ওয়ালটা উইক হয়ে গেল so artery within the cavernous sinus wall of the artery gets weak দুর্বল পাতলা হয়ে গেছে ঠিক so artery ওই জায়গাটায় ফুলে যায় আর্টারিটা তখন enlarged হয়ে যায় তখন তাকে আমরা বলি কি অ্যানিউরিজম তাকে আমরা বলি অ্যানিউরিজম যদি এখানে অ্যানিউরিজম হয় it compress the oculomotor nerve and may paralyze it plus এই সব জায়গাতে ইনক্রিজ সিএসএফ প্রেসারে প্যারালাইজ হতে পারে সো oculomotor nerve can gets injured তাহলে কি কি ফিচার হবে এবার নিজেরাই বলতে পারো এক নম্বর হচ্ছে টোসিস হবে কেন ইট সাপ্লাইজ দ্য লিভেটার প্যালপেব্রি সুপিরিয়রিস আর কি হবে তোমার মিডিয়াল রেকটাস প্যারালাইজড হয়ে যাবে তাহলে lateral rectus become normal so it medial rectus and lateral rectus always in balance তার ফলে আমাদের পিপলটা নরমালি রয়েছে সামনে যদি একটা প্যারালাইজ হয়ে যায় এর টেনে নেবে সো ল্যাটারাল স্ট্র্যাবিসমাস বা ল্যাটারাল স্কুইন্ট হবে অথবা যখন আমরা ল্যাটারালি এইদিকে ডাউন স্পিয়ারে যাব তখন আমাদের ডাবল ভিশন হবে তাকে বলা হবে ডিপ্লোপিয়া ডিপ্লোপিয়া যেদিকটা প্যারালাইজ সেই দিকে যদি তাকাও তাহলে এরম ভাবে যখন তাকাবো তখন আমাদের বই পড়তে গেলে অসুবিধা হবে দুটো করে দেখব লেটার তাকে বলা হয় ডিপ্লোপিয়া হবে আর কি হবে এই যে সিলিয়ারি মাসল এবং স্ফিংটার পিপুলি যে প্যারাসিম্প্যাথেটিক কম্পোনেন্টটা প্যারালাইজ হবে প্যারাসিম্প্যাথেটিক কম্পোনেন্টটা প্যারালাইজ হবে তার ফলে কি হবে স্ফিংটার পিপুলি উইল প্যারালাইজড সিলিয়ারিস মাসল ইজ প্যারালাইজড তার ফলে আমাদের পিপলটা ওয়াইড অ্যান্ড ডাইলেটেড হয়ে যাবে dilated people will take upper hand which is supplied by the sympathetic nerve so it will be dilated আর কি হবে লস অফ অ্যাকোমোডেশন হবে আমরা ঝট করে দূর থেকে করতে পারবো না কারণ সিলিয়ারিস মাসল প্যারালাইজড হবে তো ইজিলি আমরা বানাতে পারি দ্যাট ইজ দ্য অকুলোমোটর নার্ভ এই যে
এই যে ক্রাস সেরিব্রি, এই হচ্ছে সুপারফিশিয়াল অরিজিন। এটা কি বলতো? হ্যাঁ, বেস অফ দ্য ম্যামিলারি বডি, ম্যামিলারি বডিজ। এইটা হচ্ছে মিড ব্রেন, এই হচ্ছে পন্স, এই হচ্ছে পন্স, এইটা হচ্ছে এই মিডিয়ালি বেরিয়ে এসেছে, এরপর সামনের দিকেও যাবে। এগুলি আমি একে বুঝিয়ে দিয়েছি, আর যাচ্ছি না, এগুলি ডিটেলসে আছে। ওদের এই ছবিটা দেখাই, এইটা হচ্ছে তোমাদের ফিক্সড মার্জিন, আর এইটা হচ্ছে তোমার anterior clinoid নাম সামনে পিয়ার্স করবে। এটা যে ছবিটা আঁকলাম, এই যে অকুলোমোটর নাম পালসি হলে দেখো ল্যাটারাল স্কুইন্ট হয়েছে। মিড্রিয়াসিস মানে কি হচ্ছে? ডাইলেটেড পিপল। আর টোসিস মানে কি হচ্ছে? আপার আইলিডটা তুলতে পারছে না। এই চোখটা নর্মাল, দিস ইজ দ্য অ্যাবনর্মাল। কোনটা নর্মাল, কোনটা অ্যাবনর্মাল? বাহ, ভেরি গুড, ভেরি গুড, ঠিক। তাহলে আস্তে আস্তে ক্লিনিক শেষ। এরপরে নার্ভগুলি বেশি টাইম নেব না, কারণ মোরলেস সেম। এইটাই আমি টাইম নিলাম, বাকিগুলি 5 মিনিট করে এক একটা শেষ করব। ট্রক্লিয়ার নার্ভ, ফাংশনাল কম্পোনেন্ট। এখানে কোনো প্যারাসিম্প্যাথেটিক কম্পোনেন্ট নেই। দেয়ার ইজ এ নো প্যারাসিম্প্যাথেটিক কম্পোনেন্ট, সো অনলি ফাংশনাল কম্পোনেন্ট ইজ জিএসি, জেনারেল সোমাটিক ইফারেন্ট। জেনারেল সোমাটিক ইফারেন্ট, ডিপ অরিজিন। তাহলে ফাংশনাল বলে দিলাম, জিএসি, জেনারেল সোমাটিক ইফারেন্ট। এরপরে কি বাকি রইল? ডিপ অরিজিন। ডিপ অরিজিন ইন দ্য মিড ব্রেন at the level of inferior colliculus, inferior colliculus। এরপরে রয়েছে there are so many exception, এরপরে রয়েছে অনেকগুলি এক্সেপশন ইন দ্য ট্রক্লিয়ার নার্ভ। আগে একটা এক্সেপশন বলেছিলাম, all the nerve arise from the brain from its anterior or ventral aspect. Trochlear nerve is the only nerve which arise from the brain from its posterior aspect, from the pons from its posterior aspect. Exception number 1. Exception number 2, আমি এখানে এঁকেছি সেম সাইড, কিন্তু if it is a trochlear nerve, suppose it is a trochlear nerve, এটা আমি রেড দিয়ে আঁকছি, it takes origin there is a crossing of the right side with the left side within the brain. ব্রেইনে থাকা অবস্থাতেই দেখো ক্রসিং হয়ে গেছে, তাকে আমরা বলি ডেকাসেশন। সো দেয়ার ইজ এন ডেকাসেশন, যেটা অন্য কোথাও হয়নি। এই নার্ভেই দেয়ার ইজ এন ক্রসিং অফ দ্য রাইট অ্যান্ড লেফট সাইড, সো দ্যাট রাইট সাইডের নিউক্লিয়াই লেফট সাইড দিয়ে বেরোচ্ছে, লেফট সাইডের নিউক্লিয়াই রাইট সাইড দিয়ে বেরোচ্ছে। সো দেয়ার ইজ এন ক্রসিং or decussation of the both sides before it emerges from the brain, and it arises from the medial aspect but on the dorsal surface of the pons. So superficial origin ta ki? On the dorsal surface, just below the inferior colliculi of the midbrain. তারপরে কি করছে? Then it winds round the midbrain and more or less same. এরপর একটা প্রাইস সেম,
শুধু কি অকুলোটোর নাম এখান দিয়ে বেরিয়েছিল, it comes out from the dorsal aspect, winds round the midbrain, comes to its ultimately কিন্তু ventral aspect এলো, then it passes through the posterior cerebral superior cerebral artery, pierces the ওই oculomotor trigonের just একটু পেছনে, just behind the oculomotor trigon, it pierces the dura mater, enters the cavernous sinus, occupying the lateral wall of the cavernous sinus, then passing through the superior orbital fissure, but not in the tendinous ring, but on the lateral side of the tendinous ring. অ্যাবডুসের নাম, এই ট্রক্লিয়ার নাম LFT, মনে পড়ছে? ল্যাক্রিমাল ফ্রন্টাল ট্রক্লিয়ার। অ্যাবডুসের নাম এখান দিয়ে গেছিল, অকুলোমোটর এখান দিয়ে গেল, কিন্তু ট্রক্লিয়ার হচ্ছে ল্যাটারাল পার্ট থেকে গেল, that enters the superior eyeball through the orbit, through the superior orbital fissure and supplies LR superior oblique SO4, it supplies the superior oblique, finished. এবার superior oblique কে কি হবে? superior oblique এর কাজ কি? looking downwards medially আর intorsion করে, সুতরাং there will be extension of the eye, এবং যখন নিচে নামতে যাবে তখন স্টেপ করলে সে তার ডাবল ভিশন হবে এবং পড়ে যাবে। আর অনেক সময় ভার্টিক্যাল স্কুইন্ট হতে পারে, আইবলটা একটু উপরে উঠে গেল যেহেতু ও নিচের দিকে কাজ করে, সুতরাং it is the feature of the trochlear nerve. So trochlear nerve, another feature, it is one of the thin nerve in our body. সুতরাং trochlear nerve দুটো মনে রাখবে, decussation হয়, number 2 it arises from the dorsal aspect, দেখি ছবি আছে কিনা কিছু, and it is a purely motor. ফ্রেনুলাম ভেলিটেলিয়ার গেলাম না, অনেক সময় চলে যাবে। এই দেখো ক্রসিং হয়ে বেরোচ্ছে, এই দেখো ট্রক্লিয়ার নার্ভ অ্যারাইজিং ফ্রম দ্য ডরসাল অ্যাসপেক্ট, তারপর সামনের দিকে উইন্ডস রাউন্ড করছে, আর এই জায়গাটা এই যে থিন শীট অফ মেমব্রেন রয়েছে তাকে বলা হয় ফ্রেনুলাম ভেলি। থিন শীট অফ মেমব্রেন, গ্রে ম্যাটার, একটা মেমব্রেনের মতো রয়েছে ওভারলাইং দ্য ফর্মিং দ্য রুফ অফ দ্য ফোর্থ ভেন্ট্রিকল, তাকে বলা হয় ফ্রেনুলাম ভেলি। এই ফ্রেনুলাম ভেলির সাইড দিয়ে বেরোচ্ছে। যাকে আর আমি যাচ্ছি না, এবার লাস্ট নার্ভ হচ্ছে, কারণ তোমাদের টাইম এখন শর্ট। তারপরে এই ছবিটায় এঁকে দেবে, The affected person is unable to turn his eye downwards and laterally, doesn't complain any difficulty of vision as long as he looks forwards above the horizontal plane. সুতরাং ট্রক্লিয়ার নার্ভ যদি প্যারালাইজড হয়, তুমি হরাইজন্টাল প্লেন থেকে সোজা তাকাও, কোনো তোমার ডিফিকাল্টি হবে না। যেই তুমি নামতে যাবে তখনই পড়ে যাবে, কারণ ডাবল মনে স্টেপটা বুঝতে পারবে না কোনটা অরিজিনাল কোনটা ফলস। ডাবল ভিশন, একটা ট্রু ইমেজ থাকে, একটা ফলস থাকে, পেশেন্ট করতে পারে না, মনে হচ্ছে এইটা আমার ট্রু, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে ট্রু, ওইখানে পা দেবে ফট করে পড়ে যাবে। সুতরাং দেয়ার উইল বি ডিফিকাল্টি। এই দিকটা গেছে একটু ভার্টিক্যাল স্কুইন্ট হয়েছে, দেখেছো ওপরের দিক উঠে গেছে চোখটা, আর ইন্টরশন হয়, খুব রেয়ার। যেটা ইম্পর্টেন্ট নার্ভ হচ্ছে অ্যাবডুসেন নার্ভ। অ্যাবডুসেন নার্ভের ছবিটা এরকম, কিন্তু তফাৎ একটা আছে। অ্যাবডুসেন নার্ভ এন্টার্স দ্য ক্যাভার্নাস সাইনাস, খুব ভালো করে এটা শোনো, যেটা তোমাদের ক্লিনিক্যালি লাগবে, কেন অ্যাবডুসেন ইনজুরি ইজ কমন। অ্যান্ড অ্যাবডুসেন ইজ এ 6th cranial nerve. ক্যাভার্নাস
ভালো করে দেখো, এটা হচ্ছে স্ফেনয়েড বোন, আর এটা হচ্ছে স্ফেনয়েডের লোয়ার মার্জিনটা, এই লোয়ার ক্লিভাস যেটা বলে, মনে পড়ছে? স্ফেনয়েডের বডি তার নিচ দিকে একটু হয়েছে, যেখানে পন্স মেডালা পড়ে থাকে। তাহলে ক্যাভার্নাস সাইনাসের লেভেলটা কোথায়? বডিতে, হাইপোফিশিয়াল ফসার কাছে। তার মানে ক্যাভার্নাস সাইনাস রয়েছে এইখানটায়। কেন বলছি? ক্যাভার্নাস সাইনাস রয়েছে এইখানটায়, ওয়ান অন আইদার সাইড অফ দ্য হাইপোফিশিয়াল ফসা, এইখানটায় রয়েছে। আর অ্যাবডুসের নার্ভ বেরোচ্ছে এইখান দিয়ে। অকুলোমোটর ট্রাইগনের কোনো ঝামেলা নেই। কেন? অকুলোমোটর এবং ট্রক্লিয়ার মোটামুটি এখান দিয়ে বেরিয়েছিল, এই ঢুকে গেছিল ক্যাভার্নাস সাইনাসে। ভালো করে বোঝো, অকুলোমোটর অ্যান্ড ট্রক্লিয়ার মিড ব্রেন থেকে বেরিয়েছিল, এখান দিয়ে বেরিয়ে সোজা ক্যাভার্নাস সাইনাসে ঢুকে গেছে। কিন্তু অ্যাবডুসের নার্ভ এইখান থেকে বেরিয়েছে ব্রেন থেকে, তারপর ওকে ওপরে উঠতে হয়েছে, তারপরে এখানে ঢুকেছে। তার ফলে ওকে অনেকগুলি বেন্ড করতে হয়েছে। ভালো করে বোঝো, অ্যাবডুসের নার্ভ বেরিয়েছে এখানে, তারপরে angles, and abducens nerve one of the thinnest nerve in the body, plus এই যে কোর্সটা করছে, এই যে পন্সের এখান দিয়ে বেরিয়ে এই উপরে উঠছে, it is lies in the subarachnoid space. subarachnoid space একটা সিস্টার্নের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। কেমন? it lies in the subarachnoid space. বুঝতে পারছো কোথায় দিয়ে যাচ্ছে? এখানটায়। এটা হচ্ছে ব্রেন, ব্রেন ইজ কভার্ড বাই পায়া ম্যাটার, এবং এইটা হচ্ছে অ্যারেকনয়েড ম্যাটার, তারপরে আছে ডুরা ম্যাটার। এই যে কোর্সটা করছে, ইট লাইজ ইন দ্য সাব অ্যারাকনয়েড স্পেস ফর একটা লং কোর্স, ইট কোর্সেস উইদিন দ্য সাব অ্যারাকনয়েড স্পেস। এটা কেন বলছি এক্ষুনি বুঝতে পারবে, যেটা অকুলোমোটর ট্রক্লিয়ারের ক্ষেত্রে নয়, একটুখানি বেরিয়েই ঢুকিয়ে ডুরা ক্রস করে ও ক্যাভার্নাস সাইনাসে ঢুকে গেছে। একে কিন্তু তা করছে না, এ কিন্তু অনেকটা কোর্স ওকে সাব অ্যারাকনয়েড স্পেসে যেতে হচ্ছে, প্লাস দুটো অ্যাঙ্গুলেশন করতে হচ্ছে, আরো অ্যাঙ্গুলেশন আছে। তার ফলে কি হয়, এবং এই যে এখানটায় যে অ্যাঙ্গুলেশন করছে, এই যে অ্যাঙ্গুলেশন, এইখানটায় শার্প এজ অফ দ্য পেট্রাস পার্ট অফ দ্য টেম্পোরাল বোন আছে, সুপিরিয়র বর্ডারের ওপরটা রয়েছে। ফলে এইবার ভালো করে শোনো, when there is an increased intracranial pressure, when the CSF pressure is increased, hydrocephalus or other cause, it gives pressure on this nerve. CSF pressure বাড়লে এইটা প্রেসার হবে, আর ইনক্রিজ CSF প্রেসার ব্রেনটাকে নিচে নামিয়ে দেয়, তাকে বলি আমরা হার্নিয়েশন। প্রেসার বাড়ার পরে ব্রেনের টেন্ডেন্সি একটু নিচে নেমে যাওয়া, তার ফলে নার্ভটা স্ট্রেচ হয়, নার্ভটা টান পড়ে যায়। একে তো অনেকটা সাবরেকনাল স্পেসে যাচ্ছে, সিএসএফ প্রেসারে ডাইরেক্ট প্রেসার পড়ছে, প্লাস সিএসএফ প্রেসার বাড়লে পরে পন্স অ্যান্ড মেডালা একটু নিচে নেমে যায়, তার ফলে নার্ভটা টান পড়ে যাচ্ছে। আর এই জায়গাটা হচ্ছে খুব ধারালো, এই যে পেট্রাস পার্টটা হচ্ছে খুব ধারালো, পট করে কেটে যায়, পট করে ছিঁড়ে যায় ওখানটা। সুতরাং অ্যাবডুসেন প্যারালাইসিস ইজ কমন ইন ইনক্রিজ সিএসএফ প্রেসার। বুঝতে পেরেছ? সুতরাং ছবি তোমরা বইতে দেখছে, এরকমই ছবি আছে। এটা হচ্ছে পন্সের ছবি, তারপরে ক্যাভার্নাস সাইনাস এখানে,
এই হচ্ছে তোমার অ্যাবডুসের নাম যাচ্ছে, যে কে পিয়ার্স করছে, করে অ্যাবডু ঢুকে গেল। কিন্তু মনে রাখবে এই দুটো কিন্তু এক লেভেলে নয়। ছবিতে যেহেতু এটা কিন্তু একটু নিচে, এটা একটু ওপরে, এই কোর্সটা কিন্তু এরকম, কিন্তু বইতে তো সম্ভব নয় এরকম ভাবে দেওয়া, তাহলে বইটাকে উঁচু করতে হবে। সুতরাং আমরা বোঝার জন্য এটা ছবি। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট অ্যাবডুসের নার্ভের আছে, এইটা হচ্ছে অ্যাবডুসের নাম নিউক্লি, 6th ক্রেনিয়াল নার্ভ নিউক্লি, আর এইটা হচ্ছে 7th ক্রেনিয়াল নার্ভ নিউক্লি। 7, এই 7টা করছে এরকম। সরি, এখান থেকে বললাম 7 নার্ভের ফাইবারগুলি এইরকম ভাবে ঘুরে, অ্যাবডুসেনকে ঘুরে এরম ভাবে বেরিয়ে আসছে ব্রেন থেকে, ফলে একটা টার্ন আউট করেছে, তাকে আমরা বলি ইন্টারনাল জেনু হাঁটু বেন্ড অফ 7th নার্ভ, এবং এই জন্য এই জায়গাটা উঁচু হচ্ছে ফেসিয়াল কলিকুলি, পড়বে তোমরা। সুতরাং ফেসিয়াল কলিকুলির নিচে কিন্তু ফেসিয়াল নার্ভের নিউক্লি থাকে না, ফেসিয়াল কলিকুলির নিচে ডিপে থাকে অ্যাবডুসেন নার্ভের নিউক্লি। বুঝতে পারছো? এই যে ফেসিয়াল কলিকুলি পন্সে যখন ল্যাটারাল ভেন্ট্রিকল পড়ানো হবে, দেখবে একটা উঁচু জায়গা রয়েছে, তাকে আমরা বলি ফেসিয়াল কলিকুলি। কিন্তু ফেসিয়াল কলিকুলি মানে এই নয় যে ফেসিয়াল নার্ভকে ওখান থেকে যদি ভেতরে একটা পিন ঢোকায়, আমরা কিন্তু ফেসিয়াল নিউক্লি পাবো না, পাবো অ্যাবডুসেন নার্ভ নিউক্লি, ফেসিয়াল নিউক্লিটা তার পাশে। তাহলে কেন ফেসিয়াল নিউক্লি পড়ছে? এই ফাইবারস গুলির জন্য। এইটাকে বলা হয় নিউরোবায়োট্যাক্সিস। তোমরা পরে পড়বে, ওই ক্লোজ, যাতে কোলে ঝক করে চোখটা বন্ধ করতে পারি তার জন্য, কর্নিয়া জাগে, ওটা ছেড়ে দাও। তারপরে তাহলে অ্যাবডুসেন নার্ভের বাকিটা খুব ইজি। অ্যাবডুসেন নার্ভের ফাংশনাল কম্পোনেন্ট একটাই, জেনারেল সোমাটিক এফারেন্ট গেল, deep origin in the lower border of the pons on its posterior aspect, and it is been wound round by the facial nerve fibers. এটা একটু লিখে দিতে হবে। Then it courses anteriorly and arises from the ventral aspect of the pons. কোথা থেকে নেয়? পন্টোমেডুলারি জংশন। মনে পড়ছে? তোমরা ব্রেনে ইয়েতে দেখেছিলে, এই যে পন্স আর এই হচ্ছে মেডালা, 7th নার্ভ, আর এখান থেকে বেরোয় 8th নার্ভ। পন্টোমেডুলারি জংশন আমরা যখন অ্যান্টেরিয়র অ্যাসপেক্ট অফ দ্য ব্রেন স্টেম দেখি, এইটা হচ্ছে পন্স, এটা হচ্ছে মেডালা, এটা হচ্ছে পিরামিড, অলিভ, এটসেট্রা। এই ঠিক পিরামিডের ওপরে পন্টোমেডুলারি জাংশনে তোমার অ্যাবডুসেন নাম নিউক্লি বেরিয়ে হয়। সো ইট ইজ দ্য সুপারফিশিয়াল অরিজিন। দেন ইট courses entered the subarachnoid space, ascends upwards in the subarachnoid space, then it bends at 90 degree to enter the pierce dura sinus, enter the cavernous sinus through the superficial orbital fissure, enter the orbit and supplies the lateral rectus. Finish. তাহলে আমরা কি এখানে কি কি শিখলাম? Why abducens nerve is prone to injury in increased CSF pressure, এটা তাহলে আমরা শিখলাম। কারণ it courses a substantial course in the subarachnoid space. দেখি কিছু ছবি আছে কিনা, আমি ভুলে গেছি। এই যে এটা হচ্ছে 7th নার্ভ, এটা হচ্ছে 6th নার্ভ, এই বেরিয়ে আসছে পন্টোমেডুলারি জাংশন, এটা হচ্ছে পন্টোমেডুলারি জাংশন, এখান দিয়ে বেরিয়ে আসছে। এখন ট্র্যাপিজয়েড বডি, এগুলি তোমরা পড়োনি, আর আমি ডিটেলস যাচ্ছি না, শুধু ওইটা ইম্পর্টেন্ট। ইট ইমার্জেস এট দ্য সারফেস অফ দ্য ব্রেন স্টেম বিটুইন লোয়ার বর্ডার অফ দ্য পন্স and upper border of the pyramid of the medulla oblongata. এটাকে বলা হয় ট্র্যাপিজয়েড বডি, ইম্পর্টেন্ট ফর অডিটরি। পরে যখন পন্স পড়বে, পড়ানো হবে বোধহয় নেক্সট উইকে,
সিস্টার্না পন্টিস। সাবরেকনার স্পেস যেটা বলছি ওটাকে বলা হয় সিস্টার্না পন্টিস। From the brainstem, the absorption passes forwards, upwards, not only forwards but upwards. এটা মনে রাখবে, এরম ভাবে উঠছে। In the subarachnoid space of cisterna pontis, and subarachnoid space is full of CSF, cerebrospinal fluid. Pierces the dura mater lateral to the dorsum cilia of the sphenoid. It then bends sharply forward across the upper border of the petrous temporal bone. Very sharp. তোমরা হাত দিয়ে দেখবে পেট্রাস পার্টটা কি শার্প। সুপিরিয়র বর্ডার অফ দ্য পেট্রাস পার্ট অফ দ্য টেম্পোরাল বোন, ওইখানটায় চাপ পড়লেই কেটে যায়। আর এখানে পেট্রোস্ফেনয়েড লিগামেন্ট বলে, গুবার্স লিগামেন্ট, অত ডিটেলস আর আমি বলছি না। দেন নাম ট্রাভার্সেস দ্য ক্যাভার্নাস সাইনাস, এগুলি সবই জানো। এইটাকে বলা হয় সিস্টার্না পন্টিস, এই যে সাবঅ্যাকনাস স্পেস ফুল। এখান দিয়ে বেরিয়েছে, এই উঠছে ক্লিভাস দিয়ে, এই কতগুলি বেড হচ্ছে দেখো। Why abducens nerve injury is very common? It increases intracranial pressure. Number one, long subarachnoid space course of the nerve in the cisterna pontis. Two, sharp bending at the upper border of the petrous temporal. Three, downward shift of the brainstem to the foramen magnum with consequent stretching of the nerve. এরকম ভাবে তিনটে লাইন লিখে দেবে। এবার কি হবে? ল্যাটারাল রেকটাস প্যারালিসিস হয়ে গেছে, মিডিয়াল স্কুইন্ট হবে। যাকে তাহলে সিলিয়ারি গ্যাংলিয়নটা হলো না। কালকে থেকে আমাদের একটুখানি টাইম লাস্টের দিকে পড়িয়ে দেবো, আর দেরি করব না, ব্র্যাঙ্কিয়াল আর্ট শুরু করে দিতে হবে, তোমাদের আর টাইম নেই। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এবার তাহলে ট্রান্সভার্স সেকশন অফ দ্য স্পাইনাল কর্ড কিরম দেখতে লাগে, হাউ ইট লুকস লাইক আন্ডার মাইক্রোস্কোপ আমরা আজকে শিখবো। আমরা স্পাইনাল কর্ড জানি, from the medullite continue up to the lower border of কোথায় L1 vertebra in a tapering end conus medullaris, তো ওখানে শেষ হলো। এবং there is an cervical part, thoracic part, lumbar part and sacral part, right? And is a tubular structure, and already you know there is a deep furrow in the anterior midline, so which we call anterior median fissure, which is also seen in the under the microscope as a this type of, and posteriorly there is a narrow furrow we call posterior median sulcus, laliani. Posterior median sulcus, and on either side of the posterior median sulcus there is a slight groove, posterolateral sulcus. So when a transverse section spinal cord, it looks like that. So it is the anterior median fissure, posteromedian sulcus, posterolateral sulcus, and there is an central canal through which the CSF circulates, right? And now around the central canal there is an accumulation of the nuclei in a butterfly or H-shaped fashion. দিয়েছে গো, ক্যারি করে দাও। থ্যাংক ইউ। We slide dendron, and we call it, it is deeply stained, either H-shaped or butterfly shaped
we call it gray matter. Gray matter, come on, central gray matter. And outside, there is in fine fibers of nerve fibers, actions are, small dendrons are present, and in this fashion. Few nuclei also there, but very so it is a deep, it is called the central gray matter, and it is a peripheral white matter. Come on. So central gray matter and peripheral white matter. It takes a deep stain, the presence of the cell body. Sometimes it is round, sometimes it is this type. প্রথমে আমরা এটাতে আসি। Central gray matter is a separate matter, and there are two halves, right and left, or and they are connected by central median central medial bridge like white matter, gray matter, in the central part of which there is a present the central canal. And in each half, these half, we divide this gray matter into anterior horn and a posterior horn. Posterior horn and anterior horn. Anterior horn and posterior horn. Already you all know which is capped by a small gray matter, postromarginal, and there is in substantia gelatinusa. Already possibly you have know, another Clark's column, etc. And customarily we call it the anterior horn cell. Already in lecture class I have told you, it is the motor. So motor nuclei are situated here. So it passes dendrons, which ultimately emerges from the spinal cord, known as the anterior rootlet. Anterior rootlet, about 5 to 6 anterior rootlet is there from each segment of the spinal cord. We call it, when it comes out from the spinal cord, we call it rootlet. And together we call it root, anterior root. So ultimately it comes out, and posteriorly, posterior horn we customarily call the sensory part. So there are two things, for example, limbs, superior limbs, there are muscles which must give order. So to execute the order, the first order neuron is in the brain, cerebral cortex, we call the pyramidal cells. Pyramidal cells coming from the cerebral cortex, I have already told you that area 4, area 6, area 8, বলেছি তো? কোন ক্লাসে বলেছি? হ্যাঁ, তোমাদের বলিনি? বলেছিলাম প্রাইমারি মোটর এরিয়া, প্রিফ্রন্টাল এরিয়া, বলেছি তো? প্রিমোটর এরিয়া, ব্রোকাস এরিয়া, সেইগুলি থেকে ফাইবারসগুলি বেরিয়ে আসে এরম ভাবে, তাকে বলি আমরা করোনা রেডিয়াটা। তারপর এটা কনডেন্সড হয় and form internal capsule. But internal capsule দিয়ে নামতে থাকে, আরো নামছে, goes down in the brain, and it passes through the pons. Then in medulla it forms a
very well marked column we call pyramid. So আমরা যদি এখান থেকে দেখি, এটা যদি সেরিব্রাল কর্টেক্স হয়, এরিয়া 4 এরিয়া 6 থেকে এই রকম এইখানে সেল বডি পিরামিডাল সেল বসে আছে, এর অ্যাকশনগুলি নেমে আসছে, এইটাকে বলছি আমরা করোনার এরিয়াটা। এরপরে এটা কনডেন্সড হচ্ছে ইন ইন্টারনাল ক্যাপসুল। এবার ইন্টারনাল ক্যাপসুল দিয়ে নেমে আসছে, পাসিং থ্রু দ্য, আজকে যেটা ক্লাসে বললাম ক্রাস সেরিব্রি, মিড ব্রেনে ঢুকে গেল, ক্রাস সেরিব্রি থেকে পন্সে গেল, পন্সের সাথে কিছু কিছু সাইড ব্রাঞ্চ দেবে নিউক্লি পন্টিসে, পন্টিস থেকে আবার ডাইরেক্ট নয়, এর একটা সাইড ব্রাঞ্চ দেয়, কোল্যাটারাল ব্রাঞ্চ নিউক্লিস পন্টিসে ফ্রন্টাল লোব থেকে, অথবা আরেকটা ফাইবার্স নামে ফ্রন্টাল লোব প্যারাইটাল লোব থেকে, সেইগুলি রিলে করে পন্টাইনে কিছু নিউক্লিয়াস আছে, পন্টাইন নিউক্লি, কেমন, তাকে আমরা বলি ফ্রন্টাল লোব থেকে যারা বেরোয় ফ্রন্টোপন্টাইন, টেম্পোরাল লোব থেকে যারা বেরোয় টেম্পোরোপন্টাইন, এগুলিও ইন্টারনাল ক্যাপসুল দিয়ে নামে। আর পিরামিডাল ট্র্যাক কিন্তু ডাইরেক্ট নেমে যায়। কেন নামছে? ফ্রন্টোপন্টাইন, প্যারাটোপন্টাইন, অক্সিপেন্টাইন, পন্টাইনে রিলে করে সেই ফাইবার্সগুলি এবার সেরিবেলামে সাপ্লাই করে। সেরিবেলাম যাতে জানতে পারে এবার অ্যাকশন হচ্ছে, এবার তুমি ওটাকে ফাইন টিউনিং করো, যাকে দরকার নেই। এবার পিরামিডাল ট্র্যাক নেমে গেল, এরপরে মেডেলাতে গিয়ে একটা ভিজিবল বাল্ব তৈরি করে, যেটা আমরা নেকেড আইতেও দেখতে পাই মেডেলাতে, তাকে বলি আমরা পিরামিড। মেডেলার যখন ভেন্ট্রাল অ্যাসপেক্ট দেখবো মিড লাইনের সবচেয়ে দুপাশে দুটো উঁচু এরকম কালামের মতো রয়েছে, তাকে বলি আমরা পিরামিড। অ্যাবাউট 75% এখানে যদি 100টা ফাইবার হয়, 75 ফাইবার in the lower part of the medulla, it cross to the opposite side, and 25% goes in the same side, goes down. এই যে ক্রস করলো তাকে আমরা বলি ক্রসড পিরামিডাল ট্র্যাক্ট, ক্রসড পিরামিডাল ট্র্যাক্ট। তারপরে এটা স্পাইনাল কর্ডে আলো, এই স্পাইনাল কর্ডে এসে এইখানটায় এরা এখানে রিলে করে, ফার্স্ট অর্ডার নিউরন শেষ হয়ে গেল। এবার এইখান থেকে রিলে করে কোথায়? মেইনলি আলফা সেলসে, এবং কিছু বিটা সেলেও রিলে করে, আলফা মোটর নিউরন, বিটা মোটর নিউরন। এই আলফা সেলের যে অ্যাকশন সেটাই হচ্ছে এগুলি, এই রুটলেট তৈরি করছে, আলটিমেটলি স্পাইনাল নার্ভ তৈরি করছে। তাহলে স্পাইনাল নার্ভ হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি সেকেন্ড অর্ডার নিউরন। তাহলে ফার্স্ট অর্ডার নিউরন কোথায় শেষ হচ্ছে পিরামিডাল ট্র্যাক্টের? এই অ্যান্টেরিয়র হর্নে। তাহলে এরা তো, তার মানে কি হচ্ছে, লেফট সাইডের সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার কন্ট্রোল করছে কি? রাইট সাইডের বডিকে। এ যখন অর্ডার করছে এই হাত নড়ছে, এই পা নড়ছে, এই যখন করছে এই পা নড়ছে, তাহলে এরা কি সেম সাইড করছে? না, এরাও না। এরা আবার স্পাইনাল কর্ডে যখন নেমে আসে, স্পাইনাল কর্ডে নেমে এসে একটুখানি নেমে এসে এরাও ক্রস করে যায়, এরাও ক্রস করে যায়, করে আলটিমেটলি অপোজিট সাইডেই করে। তাহলে এই যে ক্রস করে যাচ্ছে, ক্রস ফাইবারকে আমরা স্পাইনাল কর্ডে রিপ্রেজেন্ট করে, ভালো করে শোনো, ল্যাটারাল কর্টিকো স্পাইনাল ট্র্যাক্ট। আর এইটা যেটা আছে তাকে বলি আমরা ভেন্ট্রাল বা অ্যান্টিরিয়ার কর্টিকো স্পাইনাল ট্র্যাক্ট। কেমন? আলটিমেটলি কিন্তু এটা আলটিমেটলি ক্রস হবেই। ফলে এইখানে যদি কোনো ইনজুরি হয় রাইট ব্রেনে, রাইট ইন্টারনাল ক্যাপসুলে যেটা হয় ম্যাক্সিমাম ইনজুরি হয়, লেফট সাইড পড়ে যাবে, লেফট সাইডের প্যারালাইসিস হবে। কেমন? এটা যেন মনে থাকে। আচ্ছা, এইটা গেল এক ব্যাপার। তাহলে এটা গেল আলফা মোটর নিউরন, এখানে করছে। আর কে থাকে? গামা মোটর নিউরন। এখানে থাকে গামা মোটর নিউরন, যেটা কন্ট্রোল করে ইন্ট্রাফিউজাল ফাইবার্স। ফিজিওলজিতে পড়েছো যে মাসেলের মধ্যেও কিছু কিছু ছোট ফাইবার্স রয়েছে। এই যে মাসেল ফাইবার্স রয়েছে বড় মাসেল, তার মধ্যে আবার ছোট ছোট মাসেল ফাইবার রয়েছে, তাকে বলে ইন্ট্রাফিউজাল ফাইবার্স। এটা মাসেলের স্ট্রেচ রিসেপ্টরকে কন্ট্রোল করে, তাকে, এবং ইট ইজ কন্ট্রোল বাই, এখানে ছোট ছোট নিউরন আছে, তাকে বলে গামা মোটর নিউরন, সেখানেও এখানে রিলে করে। তাহলে অ্যান্টেরিয়র হর্ন সেলে মেইনলি থাকে আলফা মোটর নিউরন অ্যান্ড গামা মোটর নিউরন, হুইচ কন্ট্রোল দ্য ইন্ট্রাফিউজাল ফাইবার্স। আলফা মোটর নিউরন মেইন মাসেল ফাইবার্সকে সাপ্লাই করে, তাকে আমরা বলি এক্সট্রাফিউজাল ফাইবার্স। ফিনিশড, ছেড়ে দাও। এবার এইটা চলে গেল অ্যান্টেরিয়র হর্ন সেল। পস্টেরিয়র হর্ন সেল কে করে? সেন্সারি। সেন্সারি কে কে রয়েছে? আমাদের টাচ, পেইন, টেম্পারেচার, আবার ফাইন টাচও রয়েছে, লাইট টাচ।
প্লাস প্রেশার সেন্সেশন রয়েছে, আর রয়েছে বারবার বলেছি প্রপ্রাইসেপশন। এই যে আমরা চোখ বন্ধ করে বুঝতে পারছি আমরা স্পেসে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছি, সেটাকে বলে প্রপ্রাইসেপশন। প্রপ্রাইসেপশনের আবার দুটো ভাগ, মানে এই যে স্পেসে আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি প্রপ্রাইসেপশন। আরেকটা সেন্সেশন রয়েছে তাকে বলে স্টেরিওগনোসিস, 2 পয়েন্ট ডিসক্রিমিনেশন। দুটো পয়েন্ট আমরা করতে পারছি, চোখ বন্ধ করে এটা বুঝতে পারছি এটা স্কোয়ার হার্ড সাবজেক্ট, হ্যাঁ, সেটাকে বলে স্টেরিওগনোসিস। এগুলিও একটা প্রপ্রাইসেপশনের পার্ট। তাহলে আমাদের কি কি কনসেপ্ট হলো? একটা হচ্ছে পেইন, টাচ, টেম্পারেচার, লাইট টাচ, এছাড়া আরেকটা হচ্ছে প্রপ্রাইসেপশন, যেটা আমরা স্পেসে কিভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছি। এছাড়াও মাসেল সেন্স, জয়েন্ট সেন্স, ভাইব্রেশন সেন্স। আগেই বলেছি মাসেলটা অ্যাকশন হচ্ছে কিনা, জয়েন্টটা কিভাবে আছে আমরা বুঝতে পারছি, সেইটাকে বলছি আমরা প্রপ্রাইসেপশন। প্রপ্রাইসেপশনের আবার দুটো ভাগ আছে, কনসাস, আনকনসাস। কনসাসলি আমরা বুঝতে পারছি মাসেলটা কি। আমরা যখন ঘুমিয়েও আছি এই বা এখনো যখন জেগেও আছি, অনবরত এই প্রপ্রাইসেপশন ফাইবার সেরিবেলামে যাচ্ছে, আমরা বুঝতেও পারছি না, তাকে বলা হয় আনকনসাস প্রপ্রাইসেপশন। অত দরকার নেই, আমরা শুধু জানলাম লাইট টাচ, পেইন টাচ, টেম্পারেচার এগুলি আছে। আর আছে আমাদের প্রপ্রাইসেপশন। প্রপ্রাইসেপশনের দুটো আছে, আনকনসাস অ্যান্ড কনসাস। আনকনসাসটা কোথায় যায়? সেরিবেলামে। কনসাসটা কোথায় যাবে? আমাদের সেরিব্রাল কর্টেক্সে। তার জন্য স্পেশাল ট্র্যাক্ট রয়েছে। কেমন? যেহেতু এটা স্পাইনাল কর্ড থেকে হায়ারে যায়, এইটার নাম কি? আমরা পিরামিডাল ট্র্যাক্টের সায়েন্টিফিক নাম কি? কর্টিকো স্পাইনাল ট্র্যাক্ট। কেন? ওটা কর্টেক্স থেকে স্পাইনাল কর্ডে আসছে, তার জন্য নাম হচ্ছে কর্টিকো স্পাইনাল ট্র্যাক্ট। তার আবার দুটো আছে, ল্যাটারাল কর্টিকো স্পাইনাল ট্র্যাক্ট, অ্যান্টিরিয়ার কর্টিকো স্পাইনাল ট্র্যাক্ট। সেমনি যখন উল্টো পথে যাচ্ছে সেন্সেশন নিয়ে, তখন তার কি নাম দেব? স্পাইনো দিয়ে শুরু করব। আগে আমরা শুরু করেছিলাম কর্টিকো থেকে। যদি রেড নিউক্লিয়াস থেকে শুরু হয় করে স্পাইনাল কর্ডে যায়, তাকে আমরা বলবো রেডের, যেহেতু ল্যাটিন নাম হচ্ছে রুব্রা, রুব্রো স্পাইনাল ট্র্যাক্ট। যদি অলিভারি নিউক্লিয়াস থেকে স্পাইনাল ট্র্যাক্ট যায়, অলিভারি নিউক্লিয়াস, একটা নিউক্লিয়াস রয়েছে তোমার মেডালার আপার পার্টে, অলিভারি নিউক্লিয়াস, তাকে বলবো আমরা অলিভো স্পাইনাল ট্র্যাক্ট। টেকটাম বলে আছে মিগ্রেনে, সেইখান থেকে একটা স্পাইনাল কর্ডে ইনফরমেশন যায়, টেকটো স্পাইনাল ট্র্যাক্ট। এইরকম নাম, যেখান থেকে যাচ্ছে সেখানে। আবার উল্টো পথে সেন্সারি যদি থ্যালামাসে যায় সেন্সেশন নিয়ে, তাকে আমরা কি নাম দেব? স্পাইনো থ্যালামিক ট্র্যাক্ট। কেমন? যদি রেড নিউক্লিয়াস যায় স্পাইনো রুব্রাল ট্র্যাক্ট, অলিভারিতে যদি যায় স্পাইনো অলিভারি ট্র্যাক্ট। তার মানে আমরা ধরে নিচ্ছি এটা সেন্সারি। এই সেন্সারি তাহলে নিউক্লিয়াসটা কোথায় থাকে? এটার নিউক্লিয়াস এখানে থাকে, আর হায়ার নিউক্লিয়াস থাকে। এর নিউক্লিয়াস কোথায় থাকে? হ্যাঁ বলো বলো, ঠিকই বলছো, ভেরি গুড, ঠিক বলেছে, ভয় পাচ্ছ কেন? ডরসাল রুট গ্যাংলিয়া। এই যে তাহলে এইগুলি হচ্ছে কি অ্যাকশন, তাই তো? এগুলি আলটিমেটলি এইখান থেকে রুট, এটা রুট হলো, হ্যাঁ, এটা আলটিমেটলি সাপ্লাই করবে মাসেলে। আবার স্কিন থেকে, আমাদের ভিসেরা থেকে, অন্য থেকে অনবরত সেন্সেশন যাচ্ছে, পেইন, টাচ, টেম্পারেচার, স্ট্রেচিং, মাসেল সেন্স, মাসেল থেকে মাসেল সেন্স, জয়েন্ট সেন্স, ভাইব্রেশন, কনসাস, সেইগুলি আসছে সেন্সারি নিউরন, সেইগুলি আসছে এইখান দিয়ে এরম ভাবে। এগুলি মেইনলি ডেনড্রন। তাহলে এটা হচ্ছে ডেনড্রন, তাহলে তার সেল বডি কোথায় আছে? এইখানে। মিলে একটা গ্যাংলিয়ান তৈরি করছে, তাকে বলি আমরা ডরসাল রুট গ্যাংলিয়ান আর পস্টেরিয়র রুট গ্যাংলিয়ান, ঠিক স্পাইনাল কর্ডের বাইরে। এবারের ছোট একগুলি, এর মিডিয়াল এটা হচ্ছে ল্যাটারাল ফাইবার, মিডিয়াল ফাইবারগুলি এইখানে ঢুকে পস্টেরিয়র হর্নে যাচ্ছে। এবার পস্টেরিয়র হর্নে গিয়ে এটা আবার ক্রস করতে পারে, নাও পারে। এইবারে এই ডেনড্রনগুলি এবারে এইখানে এই হোয়াইট ম্যাটারে ঢুকে যায়, এবং ঢুকে গিয়ে পারে ওপরে উঠে নির্দিষ্ট জায়গায় যায়, যেটা থ্যালামাসে যাবে স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট, যেটা তোমার অলিভারি নিউক্লিয়াস যাবে স্পাইনো অলিভারি ট্র্যাক্ট এটসেট্রা। সেই রকম স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্টেরও আবার ডরসাল এবং ভেন্ট্রাল স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট আছে। আবার যে যে ফাইবারসগুলি সেরিবেলামে যাবে তার কি নাম দেব?
স্পাইনোসেরিবেলার ট্র্যাক্ট, সেটার ব্যাপারে পস্টেরিয়র স্পাইনো আছে, অ্যান্টিরিয়র স্পাইনোসেরিবেলার ট্র্যাক্ট আছে। তাহলে এইখানে আমরা কি শিখলাম? এটা হচ্ছে সেন্সারি, এগুলি মেইনলি টাচ, পেইন, টেম্পারেচার, এগুলি রিলে করে সাবস্টেন্সিয়া জিলেটিনোসা বলে একটা। এখানে এই পস্টেরিয়র হর্নকে নানা ভাগে ভাগ করা যায়, পস্টোম্যাজিনান মানে পস্টোম্যাজিনান নিউক্লি, তারপরে হচ্ছে সাবস্টেন্সিয়া জিলেটিনোসা, তারপরে হচ্ছে ক্লার্ক নিউক্লি, ভেন্ট্রোমিডিয়াল নিউক্লি, সেন্ট্রাল মিডিয়াম, সেন্ট্রাল ল্যাটারাল নিউক্লি। অত ডিটেলস তোমাদের দরকার নেই, তোমরা শুধু এইটা জেনে রাখবে, এখানে রিলে করবে, তারপরে এটা উপরে উঠে যাবে নানা রকম ট্র্যাক্টের মাধ্যমে। কেমন? এখানে শুধু টাচ, পেইন, টেম্পারেচারও যায় না, এখানে কনসাস প্রপ্রোসেপশনগুলি যায়, আনকনসাস প্রপ্রোসেপশনও যায়। কনসাস প্রপ্রোসেপশন যেটা যায় সেটা মেইনলি কোথায় যাবে? সেরিবেলা। কনসাস যেটা যাচ্ছে সেইটা মেইনলি যাবে পস্টেরিয়র ফিউনিকুলাস দিয়ে, আসছি আমি পরে। তাহলে এইটুকুনি আমরা শিখলাম। কি শিখলাম? অ্যান্টেরিয়র হর্ন সেলে সেল আছে, সেলগুলি হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র হর্ন সেল, গামা সেল। পস্টেরিয়র হর্ন সেলে এই ফাইবারসগুলি আসছে এইখানে থেকে, এইটা ওপরে উঠে চলে যাচ্ছে, এখানে খুব ছোট ছোট রিলে করে ছোট ছোট ইন্টার নিউরনে, বাস আর জানার দরকার নেই। তাহলে এই যে স্পাইন, এবার ভালো করে বোঝো, কর্টিকো স্পাইনাল ট্র্যাক্ট, রুব্রো স্পাইনাল ট্র্যাক্ট, অলিভো স্পাইনাল ট্র্যাক্ট, উল্টো দিকে স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট, স্পাইনোসেরিবেলার ট্র্যাক্ট। কোথায় থাকবে স্পাইনাল কর্ডের? এখানে না এখানে? স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট অথবা কর্টিকো স্পাইনাল ট্র্যাক্ট কোথায় থাকবে? এইখানটায় থাকবে না এখানটায় থাকবে? বাইরে থাকবে, কারণ ওগুলি হচ্ছে ফাইবার্স। সুতরাং এইখানে রয়েছে নিউক্লি, ক্লার্ক নিউক্লি, এই ফ্রেনিক নাম নিউক্লি এখানে রয়েছে, C3, C4, C5 সেগমেন্টাল নিউক্লি, ক্রেনিয়াল নার্ভ এক্সেসরি নিউক্লি এখানে রয়েছে। কিন্তু ফাইবার্সগুলি যেগুলি যাচ্ছে সেইগুলি রয়েছে এই পেরিফেরাল হোয়াইট ম্যাটারে। কেমন? আচ্ছা, তাহলে কি কি হর্ন শিখলাম? অ্যান্টিরিয়র হর্ন অ্যান্ড পস্টেরিয়র হর্ন। আর কোনো হর্ন আছে? ল্যাটারাল হর্ন সবখানে রয়েছে? নো, অনলি T1 to L1 L2 এইখানটায়। আর কোথায় রয়েছে? S2 S3 S4, S2 S3 S4, শুধু T1 to L2 নয়, ল্যাটারাল হর্ন রয়েছে S2 S3 S4 এ, যেটা ভুল হয়ে যায়। এইখানটায় T1 to L2 তে এখানে আরেকটা ছোট হর্ন আছে, যেখানে তোমার অটোনমিক নাম নিউক্লি থাকে, তাকে বলা হয় ল্যাটারাল হর্ন। ল্যাটারাল হর্ন, এই ল্যাটারাল হর্ন থাকে T1 to L1, কন্ট্রোল করে, রিলেটেড টু দ্য সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম। ঠিক এই ল্যাটারাল হর্ন রয়েছে S2 S3 S4 এ, সেইটা করছে প্যারাসিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেমে। তাহলে হর্ন শিখলাম। আর কি শিখলাম? এই যে ফ্রম দ্য পোস্টোমিডিয়ান সালকাস টু দ্য পস্টেরিয়র হর্ন, এই যে স্পেস, এইটাকে বলে পস্টেরিয়র ফিউনিকুলাস। এবার পস্টেরিয়র হর্ন আর অ্যান্টিরিয়র হর্নের মাঝে যে জায়গা হোয়াইট ফাইবার রয়েছে তাকে বলে অ্যান্টিরিয়র ফিউনিকুলাস। ফিউনিকুলাস মানে হচ্ছে কলাম বা ব্যান্ড, আর এই জায়গাটাকে বলা হয় অ্যান্টিরিয়র ফিউনিকুলাস। কেমন? তাহলে এইগুলি শিখলাম। আর কি শিখলাম? এবার আমরা এটা দেখে, এই সেকশন দেখে, এটা থিওরিতে জিজ্ঞেস করে বা অনেক সময় স্পেশাল স্লাইড করলে জিজ্ঞেস করে, আমরা কি দেখে বুঝতে পারবো এই কাট সেকশন দেখে যেটা সার্ভাইকাল রিজিয়ন থেকে স্পাইনাল কর্ড কাটা গেছে না লাম্বার থেকে কাটা গেছে? একটা তো দেখে বুঝতেই পারি, ল্যাটারাল হর্ন দেখে, যে এটা আইদার থোরাসিক অথবা লাম্বার বা স্যাক্রালের রিজিয়ন, লাম্বো স্যাক্রাল রিজিয়ন। কিন্তু দুটো তফাৎ করবো কি করে? তাহলে দুটোরই তো ল্যাটারাল হর্ন রয়েছে, এটা থোরাসিক না লাম্বার কি করে বুঝবো? বোঝার উপায় আছে, জাস্ট খুব সহজ। সার্ভাইকাল রিজিয়ন C1 to C8, ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস কে ফর্ম, দুটো এনলার্জমেন্ট রয়েছে স্পাইনাল কর্ডে, সার্ভাইকাল এনলার্জমেন্ট
অ্যান্ড লাম্বার এনলার্জমেন্ট, একটা C4 to T1, একটা লাম্বার L1 টু ভুলে গেলাম। কেন এইখানটা এনলার্জমেন্ট রয়েছে বলো তো দেখি, কেন ওই জায়গাটা মোটা কেন, বা লাম্বার রিজনে মোটা কেন? একজন একজন বলো, কেন ওই জায়গাটা একটু মোটা কেন? অনেক সেল আছে, কেন সেল আছে ওখানে? ব্রেকিয়াল মেক্সাসকে সাপ্লাই করতে হচ্ছে, জো সার্ভাইকাল, ওটা মেইনলি ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস, কত মাসেলকে এখানে সাপ্লাই করতে হচ্ছে, সুতরাং ওখানে প্রচুর নিউক্লিক, ফলে ওই জায়গাটাকে ফোলা হয়ে গেছে। কেমন? তার ফলে ওখানের অ্যান্টিরিয়র হর্নটাও ম্যাসিভ হবে, অ্যান্টিরিয়র হর্নটাও ম্যাসিভ হবে। ম্যাসিভ মানে কি? বড়। ঠিক সিমিলারলি লাম্বার রিজিয়নে অ্যান্টিরিয়র হর্নটাও ম্যাসিভ হবে বা বালবাস হবে, বাল্বের মতো গোল হবে। বুঝতে পারছো কি এটা? তাহলে অ্যান্টিরিয়র হর্ন ইন দ্য সার্ভাইকাল রিজিয়ন ইজ ম্যাসিভ, অ্যান্টিরিয়র হর্ন ইন দ্য লাম্বার রিজিয়ন, স্যাক্রালটা আমি ধরছি না, ইজ অলসো ম্যাসিভ অ্যান্ড বালবাস, একটু গোল হয়। posterior horn in the cervical region is very narrow. এরকম। কিন্তু লাম্বার রিজিয়নে it is short and also massive, বড়। আর থোরাসিক রিজনে কি? দুটোই সরু। দুটোই সরু, কারণ কটা মাসেল আছে এখানে? এক্সটার্নাল, ইন্টারনাল, ল্যাটারাল, ইন্টারকস্টাল, আর কয়েকটা মাসেল, পিছনের কয়েকটা মাসেল, কত হর্নের দরকারও নেই। তাহলে আমরা কি ভাবে, যদি তোমাদের ডিফারেন্স করতে বলে, ইজিলি করতে পারবে। সার্ভাইকাল, thoracic, lumbar points, anterior horn long and narrow, long and narrow, broad, posterior horn massive, narrow, এটা কি? লাম্বার রিজনে বালবাস। তারপরে হচ্ছে ল্যাটারাল হর্ন সেল অ্যাবসেন্ট, প্রেজেন্ট, লাম্বার রিজনে আপার পার্টে অনলি প্রেজেন্ট, লোয়ার পার্টে অ্যাবসেন্ট। এরকমভাবে আমরা ভাগ করতে পারি। এইটা গেল একটা ব্যাপার, কোশ্চেন করে এখান থেকে। আরেকটা তোমার থিওরিতে কোশ্চেন করে, সেইটা একটু প্র্যাকটিস করতে হবে, খুব ইজি। ড্র এ নিট ডায়াগ্রাম অফ এ স্পাইনাল কর্ড শোয়িং ইটস ট্র্যাকস। 3 নম্বর। 3 নম্বর ছাড়বো কেন, যখন খুব ইজি। তোমরা যে কোনো একটা আঁকবে, প্রথমে কি আঁকবে? এইখানে দুটো বড়, আচ্ছা এইটুকুনি আঁকতে পারবে তো নাকি? হ্যাঁ, বাস। আর এই দিকে আঁকবে এরকম। এইটুকুনি আঁকতে খুব কষ্ট হবে কি? হবে না, কিন্তু পুরো মার্কস পেয়ে যাবে। অত ডিটেলস আর যারা এর থেকে ডিটেলস হবে আঁকবে, সবার জন্য আঁকছি। এই দিকটা হচ্ছে মোটর পার্ট এঁকেছি, এই দিকটা সেন্সরি পার্ট। এই মানে নয় যে এইগুলি এদিকে নেই বা এটা এদিকে নেই। এটা যেমন এই লেফট সাইডে রয়েছে,
এ আবার এখানেও রয়েছে, আমি গ্যাজা হয়ে যাবে বলে আঁকিনি। এইটা যেমন এইদিকে রয়েছে, এও এখানে রয়েছে। আমরা দুটো আলাদা করার জন্য এঁকেছি, তার মানে নয় যে রাইট সাইডে এই সাইডে শুধু মোটর যায়, এদিকে সেন্সারি যায়। আমরা দুটো ভাগ করেছি, কিন্তু দুটো ট্র্যাকটি দুপাশে রয়েছে। আমি এই মোটরগুলি আঁকি। এটা হচ্ছে ল্যাটারাল কর্টিকোস্পাইনাল ট্র্যাক, এটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র কর্টিকোস্পাইনাল ট্র্যাক। কেমন? আগেই বলেছিলাম 75% ক্রস করছে, এইখান দিয়ে নামছে, আর যেটা 25% এখান দিয়ে নামছে, নিচের দিকে আর পাবোই না খুব একটা এগুলি, কারণ অলরেডি ক্রস করে যায়। তাহলে ওটা হচ্ছে ল্যাটারাল কর্টিকো গেল। তারপরে একটা মনে রাখবো ওভিটি, আমার মনে রাখে, আমার নামের জন্য আমার মনে থাকে ওভিটি। এটা হচ্ছে ও মানে অলিভো, ভি মানে হচ্ছে ভেস্টিবুলো, আচ্ছা টেকটো। কমপ্লিট করো। অলিভো, অলিভো, অলিভো স্পাইনাল ট্র্যাক, ভেস্টিবুলো স্পাইনাল ট্র্যাক, টেকটো স্পাইনাল ট্র্যাক। তাহলে এটা হচ্ছে ওভিটি, অলিভো স্পাইনাল ট্র্যাক। নিচে নামছে তো, এটা এ হচ্ছে ডাউনওয়ার্ডস, এটা হচ্ছে আপওয়ার্ডস। অলিভো স্পাইনাল ট্র্যাক, vestibulospinal tract, tectospinal tract. এটা হচ্ছে ল্যাটারাল রেটিকুলোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট, এটা হচ্ছে মিডিয়াল রেটিকুলোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট। এইটা হচ্ছে রুব্রোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট। বাস এই কটা ট্র্যাক যদি দেখাতে পারো এনাফ। এটা হচ্ছে মোটর ট্র্যাক, নিচে নামছে, এইভাবে মনে থাকবে। এইটা কি? পস্টেরিয়র স্পাইনোসেরিবেলার ট্র্যাক্ট। অ্যান্টেরিয়র স্পাইনোসেরিবেলার ট্র্যাক্ট। এটা হচ্ছে ডরসাল বা পস্টেরিয়র স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট, সেই স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট ক্যারিং পেইন টাচ টেম্পারেচার। এটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট। এটা হচ্ছে অলিভো এই স্পাইনো অলিভারি ট্র্যাক্ট। আর এইটা হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট, ফ্যাসিকুলাস গ্রেসিলিস অ্যান্ড ফ্যাসিকুলাস কিউনিয়েটাস। সময় জানো, কনসাস প্রপ্রাইসেপশন এই দুটোর মাধ্যমে যায়, ফ্যাসিকুলাস গ্রেসিলিস অ্যাজ ফ্যাসিকুলাস কিউনিয়েটাস। গ্রেসিলিসটা মিডিয়ালি আর এটা হচ্ছে ল্যাটারালি। বাস এই একটা পিকচার দেয়, যদি এটা আঁকতে পারো 3 বা 4 যাই দিক ফুল মার্কস। সুতরাং এইটা আঁকবে। আর কি বলতে ভুলে গেলাম, হ্যাঁ, আর এবার তোমরা এরপরে হচ্ছে কি দেখবো, অনেকক্ষণ জ্ঞান হয়ে গেল, প্রচুর জ্ঞান। হ্যাঁ, আর আরেকটা হচ্ছে অনেক সময় এই সেন্ট্রাল ক্যানেলটা ডাইলেট হয় করে, কম্প্রেশন করে, তাকে বলা হয় সিরিঙ্গোমাইলিয়া, সিরিঙ্গোমাইলিয়া। আর যদি এইখানে কোনো কারণে টিউমার বা কোনো ইনজুরি হয়ে অ্যান্টিরিয়র হর্ন সেল ইনজুরি হয়, তাহলে কি টাইপ অফ মোটর প্যারালিসিস হয়? লোয়ার মোটর নিউরন টাইপ অফ প্যারালিসিস। যদি ইন্টারনাল ক্যাপসুল ড্যামেজ হয় তাহলে কি হবে? আপার মোটর নিউরন টাইপ অফ প্যারালিসিস। আর যেই এইখানে এই অ্যান্টিরিয়র হর্ন সেল অথবা নার্ভ ফাইবারসগুলি যখন ড্যামেজ হয়, ধরো রেডিয়াল নার্ভ, এবং তার নিউক্লি কোথায় যাচ্ছে? এইখানে অ্যান্টিরিয়র হর্ন সেলে, আলফা মোটর নিউরন। যখন ড্যামেজ হয়, হেমিসেকশন অফ দ্য কর্ড, কোনো কারণে টিউমার হলো অথবা স্ট্রিট ইঞ্জুরি হলো, এইখানটা ড্যামেজ হলো একটা সাইড, তাকে আমরা বলি একটা সাইড যখন ড্যামেজ হয় হেমিসেকশন অফ দ্য কর্ড। কেমন? তাহলে হবে লোয়ার মোটর নিউরন টাইপ অফ প্যারালিসিস,
ফ্ল্যাসিড প্যারালাইসিস, টোন একদম নীল হয়ে যাবে, নি জার্ক যে কোনো রিফ্লেক্স জার্ক অ্যাবসেন্ট হবে, এবং এবং আলটিমেটলি মাসেলটা ছোট হয়ে যাবে। আমরা বলি ডিসইউজ অ্যাট্রফি, ইউজ হচ্ছে না বলে প্যারালাইসিস ইউজ হচ্ছে না, আস্তে আস্তে মাসেল বিকাম শ্রাঙ্কেন, তাকে বলি ডিসইউজ অ্যাট্রফি হবে। এবং তাকে বলি, এবং ব্যাবনিস্কি সাইন ভেরি ইম্পর্টেন্ট, পজিটিভ হবে না, উপরে উঠবে না, তাহলে এটা হচ্ছে লোয়ার মোটর নিউরন টাইপ অফ প্যারালাইসিস হবে। এরপরে হচ্ছে আমরা কি দেখব, প্রথমেই দেখছি যখনই আমরা দেখব একটা ডিপলি সেন্ট্রাল ক্যানেল থাকবেই স্পটিংয়ে, তার সারাউন্ডিং যেটা থাকে সেইটা হচ্ছে সেন্ট্রাল গ্রে ম্যাটার। দুটো সেন্ট্রাল গ্রে ম্যাটার ইজ কানেক্টেড বাই কমিশিওর, গ্রে কমিশিওর, দুটো এই যে কানেকশনটাকে বলা হয় কমিশিওর, কেমন, তার মাঝখানে সেন্ট্রাল ক্যানেল থাকবে। আরেকটা যেটা ইম্পর্টেন্ট, আমরা যদি দেখি কি করে বুঝবো কোনটা অ্যান্টিরিয়ার হর্ন কোনটা পস্টেরিয়ার হর্ন, ইউজুয়ালি এই অ্যান্টিরিয়ার হর্ন, ভালো করে লক্ষ্য করো, ইট ইউজুয়ালি টাচেস দ্য সারফেস, ইট ইউজুয়ালি টাচেস দ্য সারফেস, পস্টেরিয়ার হর্নে একটা ডিস্টেন্স থাকে, কেমন, হ্যাঁ, এটা অ্যান্টিরিয়ার হর্ন, তো পস্টেরিয়ার, তো এটা পেছন দিক, এটা পস্টেরিয়ার, এটা অ্যান্টিরিয়ার। এই যে সব ভেন্ট্রাল লিখছি, ভেন্ট্রাল স্পাইনোথ্যালামিক, এটা ল্যাটারাল, এইটা অ্যান্টিরিয়ার, এই দিকটা অ্যান্টিরিয়ার, ওটা পস্টেরিয়ার। ফ্যাসিকুলাস গ্র্যাসিলিস, ফ্যাসিকুলাস কিনুটাস পস্টেরিয়ার দিকে থাকে, কেমন। সুতরাং এটা হচ্ছে পস্টেরিয়ার হর্ন সেন্সরি, অ্যান্টিরিয়ার হর্ন মোটর। সুতরাং অ্যান্টিরিয়ার হর্নটা হচ্ছে টেপারিং হয়, পস্টেরিয়ার হর্নটা টেপারিং হয়, ইউজুয়ালি টাচেস দ্য সারফেস। শুধু এই জায়গাটায় কিছু ফাইবার্স হোয়াইট ম্যাটার থাকে, তাকে বলা হয় এই কি ভুলে গেল, এই সাবস্টেন্সিয়াল জিলিটেন্সের উপরে পোস্টো মার্জিনাল ক্যাপ, কেমন। সুতরাং ইউজুয়ালি এক্সেপ্ট লাম্বার রিজিয়ন, অ্যান্টিরিয়ার পস্টেরিয়ার হর্নটা শার্প, টেপারিং, অ্যান্ড ইউজুয়ালি টাচেস দ্য সারফেস। আর অ্যান্টিরিয়ার হর্নটা একটুখানি বালবাস হয় এবং অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য সারফেস। তাহলে এইটা দেখবো, আর এইখানে ফাইন নেটওয়ার্ক দেখতে পাচ্ছি, তার মানে হচ্ছে হোয়াইট ম্যাটার। আর লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, এই একটা স্লাইড, সেটা বাইরে থেকে দেখেই বোঝা যায়। তুমি যদি সাইড দিয়ে দেখতে পারো, আর মাইক্রোস্কোপে দেখার দরকার হবে না, তুমি একটু সাইড দিয়ে দেখো, পুরো স্পাইনাল কর্ডটা দেখা যাচ্ছে, মানে যেখানে সেট করে আছে একটু কাত হয়ে দেখবে, পুরো স্পাইনাল কর্ড, হোয়াইট ম্যাটার, গ্রে ম্যাটার, এইচ টাইপ সব বোঝা যাচ্ছে। সুতরাং তোমাকে আর মাইক্রোস্কোপ দেখতেই হবে না, বা তুমি লিখে দিলেই হবে। তাহলে যাও দেখো, তোমাদেরকে স্পটিংয়ে এরমভাবে দেওয়া হবে, ইপেন্ডাইমাল সেল, বাবা লো পাওয়ারে এত ভালো বোঝা যাচ্ছে। সেন্ট্রাল ক্যানেল দেখো, সারাউন্ডিং বাই দ্য এপেন্ডাইমাল সেল, কি সুন্দর নিউক্লিয়াস সেলগুলি বোঝা যাচ্ছে। Objectives of knowing time since death, because it will help the police for a starting point of investigation. Crime কখন হয়েছে সেটা বোঝা যাবে, আর enables to exclude or include suspects, to confirm or disapprove alibi, and to check suspect statements. So these are the reasons why time since death is required. তো একদিন এই 4-5টা ক্লাসে আমরা যা পড়লাম ডেতে, সবকিছু আজকে জিস্ট একটা হবে। ওকে, সো উই শুড ডু আ কুইক রিক্যাপ। কোশ্চেনটা ইম্পর্টেন্ট, কোশ্চেনটা পড়ো। A man was found dead on the roadside in March. They brought the body to hospital. The body, after due process, was shifted to the morgue. So, এই লাইন থেকে আমরা কি কি ইনফরমেশন পাচ্ছি? The body was found in March. Season? মার্চ কি? সামার। আমরা চারটা ঋতুতে যাব না, দুটোতে কনসেন্ট্রেট করব, উইন্টার অ্যান্ড সামার। ওকে, সো when I say season, it is summer. এছাড়া কি পাচ্ছি? The body was brought to hospital. হসপিটালে কে আনবে বডিটাকে? যে কেউ আনতে পারে, হ্যাঁ, পাবলিক বা পুলিশ যে কেউ আনতে পারে। আফটার দ্যাট
the body after due process was shifted to morgue. Now, a due process, who will decide whether to conduct postmortem or not to conduct postmortem? Who will decide? Doctor, police, public, or everybody agree? Police? Hi or no? Have an answer, yes but no? Yes, কতজন লোক? হাত ওটা হাত। আজকে তো একটু ইন্টারেক্টিভ সেশন হবে। ইয়েস? আর বাকিরা কি না? পুলিশ বলবে না, ডাক্তার বলবে। পুলিশ বলবে ফাউন্ড ডেড ইন মার্চ, ঠিক আছে, অ্যাট বোলপুর। দ্য বডি ওয়াজ ব্রট টু দ্য হসপিটাল। দ্য বডি আফটার ডিউ প্রসেস ওয়াজ শিফটেড টু দ্য মর্গ। তাহলে এখানে ফার্স্ট লাইনে কি জানলাম? মার্চে একজন মারা গেছে, সামারে মারা গেছে, বাইরে বডি পড়েছিল। ওকে, দুটো ইনফরমেশন পেলাম। বডি হসপিটালে নিয়ে এসছে, কে নিয়ে আসলো? আচ্ছা, হু উইল ডিসাইড টু ডু পোস্টমর্টম? পুলিশ, রাইট? এখন একটা ডেথ হয়েছে, তার পোস্টমর্টম হবে। এই প্রসেস অফ ইনভেস্টিগেশন ইজ কল্ড অ্যাজ ফরেন্সিকের ক্লাস। হ্যাঁ, কে একজন অ্যান্সার বললো? এই প্রসেস অফ ইনভেস্টিগেশন ইজ নোন অ্যাজ ইনকোয়েস্ট। টাইপস অফ ইনকোয়েস্ট দ্যাট হ্যাপেন্স ইন ইন্ডিয়া: এটা তো আমি রোজ প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে জিজ্ঞেস করি একবার একবার করে। হ্যাঁ, পুলিশ ইনকোয়েস্ট অ্যান্ড ম্যাজিস্ট্রেট ইনকোয়েস্ট, ঠিক আছে না? পুলিশ ইনকোয়েস্ট অ্যান্ড ম্যাজিস্ট্রেট ইনকোয়েস্ট, আরো অনেক কটা ইনকোয়েস্ট টাইপ আছে, বাট দিস টু আর কন্ডাক্টেড ইন ইন্ডিয়া। সো কই নেই। সো একজন মারা গেছে, সামারে মর্গে পিএম হচ্ছে। সো লেটস সি হোয়াট উই ফাইন্ড। While examining, it was found that the eye of the deceased was partially open. Okay, eye was partially open and there were triangular shaped discoloration on the sclera. To check that, the examiner tried to open the eyelids and opened them very easily. The cornea was found hazy. কি ইনফরমেশন পেলাম? এক্সাক্ট রিয়েল লাইফ, আমি কিন্তু এটা বসে বসে বানিয়েছি। সো হ্যাঁ, চোখটা খুলছে, রাইট? তার মানে কি? চোখ খুলছে মানে কি? ইজিলি অলসো। হ্যাঁ, বেঁচে আছে না, ও খুলছে না, এক্সামিনার খুলছে। চোখটা, চোখ লিড ইজিলি খুলছে মানে কি? বেশি টাইম হয়নি। ওকে, পসিবিলিটি ইজ দেয়ার। এনিথিং এলস? আচ্ছা, ঠিক আছে, আমরা এই পয়েন্টটা হচ্ছে উই উইল টক অ্যাবাউট দ্যাট আ বিট লেটার। আর কি কি পেলাম? এই যে ট্রায়াঙ্গুলার শেপ ডিসকালারেশন অন দ্য স্ক্লেরা, হোয়াট ইজ দিস? লাস্ট ক্লাসেও জিজ্ঞেস করলাম, দেখালাম, তার আগের ক্লাসেও দেখালাম, তার আগের ক্লাসে পড়ালাম। কি রে? সাইন অফ? হোয়াট ইজ ইট কল্ড? Okay, I will show you in the next slide. তো আমরা এখান থেকে একটা জিনিস পেলাম, চোখ খুলছে and cornea is hazy, right? Now, next, the height of the body, that is dead body, was noted. The wearing apparels are noted. There was dirt on the shirt and pant on the front side, সামনের দিকে. The pant was torn at knee with dried stain of blood. The examiner found a broken watch, a watch that stopped working and was showing a specific time. কি কি ইনপুট পেলাম এখান থেকে? শুরু থেকে বল, কি কি ইনপুট পেলাম? আচ্ছা, হাইট অফ দ্য বডি, ইজ দ্য স্টেটমেন্ট কারেক্ট অর রং? How many of you think height is correct? Answer बोलो यार। ठीक है, गॉट इट, पहुंच गई बात आपकी। एनीबॉडी एल्स? हाइट হবে না অন্য কিছু হবে? yes বা no? It will be length. Why? horizontal এর জন্য না ইনক্রিজ করার জন্য? Because of relaxation.
right? So length, not height. Just remember, not height, length. The length of the body is noted, wearing appearance noted, there was dirt on shirt and pant on the front aspect. আর হাঁটুর ওখানটা ছেঁড়া একটু রক্ত লেগে আছে। And apart from that, dried stain of blood, একটা ঘড়ি পাওয়া গেছে যেটা কিনা বন্ধ, একটা টাইম দেখাচ্ছে। এই অবধি ক্লিয়ার? Now, on examination, there was dark reddish discoloration of the skin of the chest and abdomen, frontal aspect, front side, which does not move on pressing. There was also a pale area on the front side of the chest. The abdomen was tight and also had greenish discoloration on both inguinal areas and the lower abdomen. The lower limbs were found to be comparatively stiffer than upper limbs. এবার আমাকে বলো, dark reddish discoloration of the skin and chest, front side মানে কি? ওকে, পুরো ব্যাপারটা ঠিক একটা কিরকম একটা হয়ে গেল। What happened? কি কি পয়েন্ট পেলাম আমরা? হ্যাঁ, what is it called first of all? আচ্ছা, প্রথম থেকে আসি। What are the signs of death? No sign. Side না, sign. হ্যাঁ, immediate, early and late. Immediate sign কিছু পাওয়া যাচ্ছে এখানে? No. Early? এই পুরোটা পড়ে। You feel free to answer. Please answer. নাহলে জিনিসটা কিরকম একটা অদ্ভুত হয়ে গেল। খালি পড়ি আর কি, বইতে তো লেখা আছে, পর বই থেকে। So this is the real life scenario that you have to face. এখান থেকে দেখে বলো, what is the কি early signs? Early signs এ আমরা কি পেলাম? cornea hazy, right? Agree? Partial open eye is not actually eye sign, ওটা eyelid. আচ্ছা, এছাড়া apart from that early sign কি কি আছে? Something called as postmortem staining. হ্যাঁ, তাহলে এইটা কি আমরা পোস্টমর্টম স্টেনিং বলতে পারি? ডার্ক রেডিশ ডিসকালারেশন অফ দ্য স্কিন। আচ্ছা, এইসব বলে দ্য পুলিশ ওয়ান্টস টু নো টাইম সিন্স ডেথ। আমাদের কাজ এইখান থেকে টাইম সিন্স ডেথটা বার করা, ঠিক আছে? লাস্ট ক্লাসে আমরা দুটো পিকচার ড্র করেছিলাম ফর ইউর ইজি আন্ডারস্ট্যান্ডিং। যাই হোক, তো এখানে what is it? Postmortem staining on the frontal aspect মানে কি? মানে উপরে পড়েছিল, রাইট? এগ্রি উইথ মি? আচ্ছা, এখানে একটা পেল কালারের একটা জায়গা রয়েছে, কন্টাক্ট, দ্যাট ইজ কন্টাক্ট প্যালার, and most probably it is the hand where watch was there. পড়েছে, ওয়াচটা stopped working. এই অবধি ঠিক আছে? নাও, which does not move on pressing. Press করলে মানে postmortem staining is not moving. What does it signify? Postmortem staining, এটা postmortem staining. Press করলো, it is not moving anywhere. It is there. It means the postmortem staining has fixed. Fixed কখন হয়? Fixation of postmortem staining at 8 hours. That means 8 ঘন্টা ধরে বডিটা ওখানেই পড়েছিল। ওকে, নাও eyelids ওপেন হচ্ছে ইজিলি। হোয়াট ডাজ দ্যাট সিগনিফাই? হ্যাঁ, রিল্যাক্স আছে। তো রিল্যাক্স কখন হতে পারে? আর্লিতে একটা হতে পারে প্রাইমারি রিল্যাক্সেশন, সেকেন্ডারি রিল্যাক্সেশন মাঝখানে রাইগার মর্টিস। তো রাইগার মর্টিসের কোন পার্টটা আগে হয়, কোন পার্টটা পরে হয়? রাইট, এখান থেকে যায় তো, রাইট? তার মানে সবার আগে 2 ঘন্টায় আইলিড থাকছে, 12 ঘন্টা, 2 ঘন্টা পর ছাড়ছেও, রাইট?
তার মানে eyelid is also relaxed. Our last line, the lower limbs were found to be comparatively stiffer than upper limb. মানে কি আপার লিমেও রাইগার মর্টিস আছে স্টিফ একটু, বাট লোয়ার লিম মোর স্টিফ। তার মানে কি ইট ইজ প্রবাবলি রাইগার মর্টিস ইজ পাসিং অফ। এগ্রি? রাইগার মর্টিস ইজ পাসিং অফ। নাও অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট, এই যে abdomen is tight, what does it mean? Abdomen tight মানে কি? হ্যাঁ, আসছে, থাকছে, যাচ্ছে, সেম প্রসেস। ওকে, নাও অ্যাবডোমেন টাইট মানে কি? এক্স্যাক্টলি, গ্যাস। হোয়াট ইজ ইট কল্ড? নট ব্লোটিং। ব্লোটিং পুরোটা, সব যখন ফুলে যাচ্ছে, এন্টায়ার থিং ইজ ব্লোটিং। সব ফুলে যাচ্ছে মানে ফেস ফুলে যাচ্ছে, আই প্রপড আউট হচ্ছে, টাং প্রট্রুডেড আউট হচ্ছে। সো দিস আর এন্টায়ার থিং ইজ কল্ড এজ ব্লোটিং। ডিগ্রি অফ ব্লোটিং অত আমরা যাবো না, বাট ব্লোটিং মিনস দ্যাট এন্টায়ার থিং। তাহলে এটাকে আমরা কি বলবো? অ্যাবডোমেন ডিস্টেনশন, ঠিক আছে? তো ডিস্টেন্ডেড অ্যাবডোমেন কখন হয়? আচ্ছা, অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট, ডিসকভারেশন অফ বোথ ইনগুইনাল এরিয়া and lower abdomen, মানে what is the earliest external sign of decomposition of কোথায় located where? greater location, greater, right? Greenish discoloration of right inguinal region is the external earliest sign of putrefaction. ঠিক আছে? ভেরি কমন কোশ্চেন। তাহলে এখান থেকে আমরা কি কি পেলাম? সো মোটামুটি আমরা দেখলাম কি কি পেলাম এখান থেকে। ফার্স্ট, কর্নিয়া হেজিং 6 ঘন্টা আফটার ডেথ। ওকে, আচ্ছা, নাও হিয়ার দিস ইজ, হোয়াট ইজ ইট কল্ড? কি? স্যাশে নয়ার, ট্যাকে নয়ার, হোয়াট এভার। আচ্ছা, এইটা দেখ, হোয়াট ইজ ইট? Postmortem staining with contact pallor, and here greenish discoloration lower abdomen. তাহলে কি কি আমরা পেলাম আবার বলো? কর্নিয়া হেজি, হ্যাঁ, নাও কর্নিয়া হেজি 6 hours। আচ্ছা তো সবাই, all with me? So we are finding the time since death of a real life scenario. আচ্ছা, this is what we do in practical. প্র্যাকটিক্যালে আমরা এরকম ভাবে দেখি টাইম সিন্স ডেটটা বার করি, এন্ড দিস ইজ হোয়াট উই রাইট। সো এগেন, কর্নিয়া হেজি সামারে হচ্ছে কর্নিয়া হেজি, রাইট ইনগুইনাল রিজিয়ন গ্রিনিশ ছিল, কিন্তু লেফটেও আছে, লোয়ার অ্যাবডোমেনও আছে। তার মানে 12 ঘন্টা তো হয়েই গেছে, 12 থেকে 18 এর মধ্যে হয়। এবি মানে অ্যাবডোমেন ব্লোটিং, ডান। কিন্তু মার্বলিং পাইনি। মার্বেলিং পেয়েছে কি? মার্বেলিং নেই, ব্লিস্টার্স নেই। তার মানে আমরা বলবো 36 আওয়ার্স এখনো হয়নি, রাইট? ওদিকে রাইগার মর্টিস এসছে, ছিল, যাচ্ছে, মানে আই ইজ গন, লোয়ার লিম্বসে এখনো আছে। তার মানে 36 আওয়ার্স এখনো কমপ্লিট হয়নি। সো হোয়াট ইজ দ্য প্রবাবল টাইম সিন্স ডেথ অ্যাকর্ডিং টু ইউ? 24 to 30? কি? 30? range 24 to 36 can be said. So আমি হলে বলতাম 18 থেকে 36, 18 to 36 more broader, more safer, but 24 to 36 also good. তাহলে কি করে আমরা আরো টাইমটাকে শর্ট করব? দেখে দেখবো লিভারের কন্ডিশন, রাইট? ট্র্যাকিয়া এন্ড ল্যারিংসের কন্ডিশন। ইফ দে আর ডিকম্পোজড, তাহলে আমরা আরেকটু ওদিকে যেতে পারবো। সো ওকে, সো দিস ইজ হাউ উই ফাইন্ড টাইম সিন্স ডেথ। নাও, আচ্ছা, হোয়াট ইজ দ্য আর্লিয়েস্ট ইন্টারনাল সাইন অফ ডিকম্পোজিশন? এটা আমি আগের ক্লাসে বলিনি, বাট ইফ ইউ হ্যাভ রেড, যদি বাড়িতে গিয়ে পড়ে থাকিস, ইন্টারনাল সাইন, এক্সটার্নাল।
গ্রিনিশ ডিসকালারেশন অফ আপার লোব অফ লিভার, ঠিক আছে, লাস্টে দেখাবো আরো। নাও এরপর আমরা আরো কি কি করতে পারি, দ্যাট উই ডোন্ট ডু বাট উই ক্যান, এনি আইডিয়া? আরেকটা কিছু লাস্ট ক্লাসে বলেছিলাম, এনিথিং এলস টু গেট আ স্পেসিফিক মোর অ্যান্সার? Temperature. We can take temperature, rectal temperature, temperature of the body minus rectal temperature divided by rate of fall of temperature. যেহেতু এটা সামারে হচ্ছে, divide by 0.75. Okay, this will give a more specific answer. Apart from that, what can we do? Apart from that, what can we do? We can take blood. নিতে পারি কি নিতে পারি না? Yes or no? আরে হ্যাঁ या না তো বলো, নিতে পারো। CSF, আচ্ছা, before we go to CSF, we come to gastrointestinal tract. Now we are conducting postmortem. So কি কি types of incision হয় পরে আসবো। As of now, we have given an I-shaped incision from here to there, and now we have opened peritoneum. আমার সামনে আছে stomach. So what we will see from stomach? কি কি স্টমাকে আমরা দেখব? এক, স্টমাকের আর্কিটেকচার। সেকেন্ড, স্টমাকটাকে কাট ওপেন করব। We will see the contents of the stomach. We will see mucosal layer of the stomach. Okay? So now contents. Achha, how many of you are diet conscious, health conscious? How health conscious? Very good. খাবার কত ঘন্টা পরে শোয়া উচিত? 1 ঘন্টা? Yes, that is why. इसीलिए ये हालत है. Good. 3 hours. Who said 3? 3 कौन बोला? हाथ उठाओ. 3. Why 3? Agree with her? Dietitian বলেছিল 3 hours. Very good. You have a dietitian? Very good. Now, so dietitian told 3 hours. Why he or she told 3 hours? Any idea? Because of gastric emptying, stomach emptying. Generally, liquid empties within 2 hours after intake from stomach. Solid exits within 4 hours after ingestion. যদি লাইট মিল হয় 2 আওয়ার্স, হেভি মিল হয় 4 আওয়ার্স, মিডিয়াম হলে 3 আওয়ার্স। সো রুল অফ থাম, 3 to 4 আওয়ার পর খাবার, 3 to 4 আওয়ার খাবার খাওয়ার পর ঘুমানো উচিত। ওকে, নাও ইফ সামওয়ান ইজ হ্যাভিং অ্যালকোহল, দেন দ্যাট গ্যাস্ট্রিক এমপ্টিং উইল বি দেরিতে হবে। সো যদি আমি পোস্টমর্টম করার সময় স্টমাক ডিসাইড করে দেখি পেটের মধ্যে খাবার আছে, হোয়াট ডাজ দ্যাট সিগনিফাই? রাইট, তার মানে 4 ঘন্টার পর খাবার খাওয়ার 4 ঘন্টা পর there is a probability that the deceased was not alive. এগ্রি করা আছে? যদি পেটের মধ্যে খাবার থাকে, আচ্ছা পেটের মধ্যে কি কি খাবার থাকে সেটা আমাকে দেখতে হবে। You have to write how it looks. If you are finding what kind of food, not taste it, you can smell it. You should smell it to find out what? Smell the stomach content of the deceased to find out any specific smell of any poison or alcohol. কি খেয়েছে তার উপর ডিপেন্ড করে। অনেক সময় yellowish মিক্সড ফুড পাওয়া যায়, অনেক সময় গ্রিনিশ ফুড পাওয়া যায়, অনেক সময় মাংসের টুকরো পাওয়া যায়। না, কার্বোহাইড্রেট empties 2 hours, protein 3, fat 4, like CPF. ওকে, সো এইসব দেখে আমরা একটা আইডিয়া করতে পারি। বাট হোয়াট টু ডু উইথ দ্যাট? আমরা জানলাম যে হ্যাঁ 4 ঘন্টা আগে মারা গেছে, দেন we need to know when he had dinner. Yes or no? কখন খাবার খেয়েছে জানতে হবে তো। How will you know? How will you know patient had eaten? জিজ্ঞেস করবে হিস্ট্রি। পোস্টমর্টম করার আগে জিজ্ঞেস করবে কখন কি হয়েছিল, লাস্ট কখন দেখেছেন, লাস্ট কখন খাবার খেয়েছেন,
এরকম টাইপের জিনিস। খাওয়া ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিকজ উই আর গোয়িং টু সি স্টমাক, রাইট? তো স্টমাক থেকেও আমরা স্টমাক কন্টেন্টস থেকে আমরা এটা বুঝতে পারলাম। নাও CSF কালেক্ট করা can be done but not easy in postmortem cases. Potassium will increase 20 hours. Blood, however, it might sound easy, but it is not easy to collect blood. ঠিক আছে, যখন আমরা পোস্টমর্টম প্রসিড করব, then you will see it is very difficult to collect blood. Lactic acid will increase, amylase level will increase, LDH will increase, sodium will fall, and these changes happen. You have to mark it for exam purposes. Bone marrow biopsy করে দেখতে হবে, neutrophil nuclei will be swollen up within 1 hour, rounded within 4 hours, and vacuoles in cytoplasm will be seen at 10 hours. Academically very important, so mark it for exam purpose. But what is important is vitreous humor. আচ্ছা, এতক্ষণ আমরা যা পড়লাম বা আমরা পোস্টমর্টম রিপোর্টে লিখলাম, তার কি কোনো প্রমাণ থাকবে যখন তুমি যাদের কাছে যাবে? Yes or no? থাকবে কি? You could have taken photographs for প্রমাণ, but photographs will also not show the exact color, right? So প্রমাণ কখন থাকবে? When you have a test result, right? যদি তোমার কাছে ধরো সোডিয়ামের কত কনসেন্ট্রেশন আছে, we have a paper report, that is a praman, right? So now vitreous humor is very important with that respect. Why vitreous humor is very important, or why it is well preserved? Vitreous humor ta well preserved thakbe keno? Why, where is vitreous humor? So safe locations, color bhitore, eye ball er moddhe, right? So chances of harming vitreous humor is less until and unless চোখটাতে injury হয়েছে, right? So what happens? Vitreous humor, potassium concentration when someone is alive is less, that is 5.8 millimole per liter in vitreous humor, but it is more in retina. After death, from retina potassium comes to vitreous humor. Now we can take vitreous humor and find out potassium concentration. The rate of rise is 0.17 to 0.238 millimole per liter. So ওর জন্য ফর্মুলা আছে, ফর্মুলা ইজ মেডিয়া এন্ড হেসেঙ্গি ফর্মুলা। আরো তিনটে ফর্মুলা আছে, জেমস এন্ড স্টুয়ার্ট আই থিঙ্ক, বাট রিমেম্বার at least this formula. Postmortem interval is equal to 5.26 into potassium concentration millimoles minus 30.9. With this you will get a time, and that will be your post-mortem interval. ঠিক আছে? Now hypoxanthine levels are also there, you can also estimate, but এটা linearly 120 ঘন্টা ধরে লাইজ করবে। So potassium concentration is more specific. Apart from that, we will have pericardial fluid, we will have hairs, we will have synovial fluid. আচ্ছা, একটা স্টেটমেন্ট আছে, মরার পর চুল গজায়, মানে চুল বাড়ে। Have you heard that? Have you heard মরার পর চুল বাড়ে? হ্যাঁ না? Wrong or right? How many right? মরার পর চুল কি করে বাড়াচ্ছে? How many of you are right? Right. Okay. Now, this hair is also an important factor for predicting time since death. কি করে? Suppose someone is shaving করে মারা গেল। Why? I don't know how, but shaving করে মারা গেল। Now, if police comes with that shaved beard, and now I take the beard from the deceased and measure, ওই বিয়ারটা, deceased বিয়ারটা will be longer a bit, millimeters, but it will be longer. So মরার পর তো হেয়ার বড় হচ্ছে। How it happens? It happens because of shrinkage of skin, not because hair is
গ্রোয়িং, ঠিক আছে? স্কিন শ্রিঙ্ক করছে, হেয়ারটা একটু বড় হচ্ছে, নট দ্যাট হেয়ার ইজ গ্রোয়িং। Now, apart from that, muscle enzymes, you can also see those things. Radioactive carbon, C14, for in cases of this mummy tummy, archaeological findings. So this radioactive carbon dating C14 is done for case of archaeological findings. Scene of death, body was found in December, brought to morgue. Cold season? Winter. While examination, it was found that dead body was soiled up at places. The body is greenish, blackish, discolored with blisters at places, and peeling of epidermis is noted. Marbling is seen on the chest wall. Upper limbs and lower limbs were flaccid. The hair and nails were intact. কি কি ইনফরমেশন আমরা পাচ্ছি এই কোশ্চেন থেকে? ফার্স্ট, উইন্টার। সেকেন্ড, সোয়েলড আপ হয়ে গেছে। আচ্ছা, রাইগে গ্রিনিশ ব্ল্যাকিশ ডিসকালারেশন। আচ্ছা, কারা বুঝতে পারছিস না হোয়াট এভার আই এম সেইং? এনিবডি হু ক্যানট আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট এম আই সেইং? বিকজ আই ওয়ান্ট ইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড। হ্যাঁ, এনিবডি? কিছু কিছু বুঝতে পারছি, কিছু কিছু বুঝতে পারছি না। না, एंटायर थिंग इज क्या फर्क पड़ता है? हाँ, अच्छा कोई बात नहीं, किसी में आंसर नहीं है, ঠিক আছে, নো প্রবলেম। তো বডি সোয়েলড আপ হচ্ছে মানে হোয়াট? ব্লোটিং। সো ব্লোটিং, ডিগ্রি অফ ব্লোটিং হতে পারে, বাট ব্লোটিং হ্যাজ স্টার্টেড, নট এন্টায়ারলি ব্লোটেড আপ, বাট ব্লোটিং হ্যাজ স্টার্টেড। এন্টায়ারলি ব্লোটেড আপ বলে কি করতাম? আইস প্রোট্রুডেড, টাং, হ্যাঁ। So bloating has started. Greenish, blackish discoloration, blisters, marbling. How many of you are acquainted with the term postmortem blisters? বুঝতে পারছিস কারো postmortem blisters? Peeling of epidermis is seen. Now, আচ্ছা, upper limb and lower limb are flaccid, মানে রাইগার মোটিস আছে না, গেছে? চলে গেছে। তো কতক্ষণ হবে? টাইম সিন্স ডেথ 36 আওয়ার্স হয়ে গেছে। উইন্টারে, এবার আমরা ওই স্লাইডে আসি। আর কিছু আছে না? হ্যাঁ, ডিফারেন্ট সাইজ অফ ম্যাগটস, ইম্পর্টেন্ট কিওয়ার্ড, ডিফারেন্ট সাইজ অফ ম্যাগটস আর সিন অ্যারাউন্ড দি বডি। উই উইল কন্টিনিউ উইথ দিস, বাট আমরা এখন টাইম সিন্স ডেট বার করছি। তাহলে নাও, উইন্টার সিজন, রাইগার মোটিস ডান, 36 আওয়ার্স সেফলি, সে 36 আওয়ার্স হয়ে গেছে উইন্টারে। নাও আরআইএফ মানে রাইট গ্রিনিশ ডিসকালারেশন হয়ে গেছে, অ্যাবডোমেন ডিসটেন্ডেড হয়ে গেছে, মার্বেলিং ইজ সিন 48 আওয়ার্স, ব্লোটিং, ব্লিস্টার্স 3 days, but nail or hair কিন্তু preserved. Okay, so it is not 4 days এখনো হয়নি। So what will be the time since death depending on that? তো মার্বেলিং তো হয়েছে, বাকি তো হয়নি এখন। Safe will be when? 48 to 72. I will go with 48 plus 12, that is 50 to 84. 54 to 84. ठीक है, इससे थोड़ा 12 ऐड कर देंगे, 12 50 होते ना, 60, yeah, 60 to 84. So just to be safe, 60 to 84. Jaki, acha, what else we will consider? So this is what we do. We don't take vitreous humor. আচ্ছা, আমি যখন প্রথম কালিম্পংয়ে গিয়েছিলাম, আফটার আই পাস আউট, খুব উৎসাহী ভিট্রাস হিউমার চেক করবো। পরীক্ষা দিয়েছি, আই নো হাউ টু ডু, মানে পিজি পরীক্ষা দিয়ে আই ওয়েন্ট টু সুপার
सर हमको विट्रियस ह्यूमर चेक करना है टू फाइंड आउट टाइम सिंस डेथ, सब नॉट गोइंग टू हैपन. व्हाई? प्रॉब्लम ये है आवर पॉपुलेशन एंड आवर इंफ्रास्ट्रक्चर. जिंदा लोगों का टेस्ट नहीं हो रहा, तुम डेड बॉडी का टेस्ट कहां से करोगे? सो दिस इज अ प्रॉब्लम, बट विथ 10 বছরের মধ্যে this can be a normal thing. So you have to know from where to take vitreous, how to take, where you know how to take and how to measure. So this is what we do in real life. এবার তুমি কি করবে? এবার তুমি ইনকোয়েস্টটা করবে. ইনকোয়েস্ট যেটা প্রিপেয়ার করছে, ইনকোয়েস্টের মধ্যে ওরা লেখা থাকে follow the events and there will be time. Consult, take the history. Now, is that history right or wrong? What do you think? History given by the patients, right or wrong? হ্যাঁ ঠিক বলবে? বুঝতে পারছি না, আরেকবার বলো. হিস্ট্রি পেশেন্ট যেটা তোমাকে বলছে, I still can't get you. ঠিক হতে পারে, ভুল হতে পারে, এক্স্যাক্টলি রাইট. ইউ প্রিজিউম ভুল বিকজ পেশেন্টস অলওয়েজ লাইজ. ঠিক আছে, ইউ প্রিজিউম ভুল, আর তোমাকে ওর উপর ডিপেন্ড করবে না, বাট স্টিল ইউ ক্যান টেক দ্য হিস্ট্রি. ঠিক আছে, অনেকে বলে হিস্ট্রি নিয়ে তুমি ইনফ্লুয়েন্স হয়ে যাবে. নো, ওয়াই শুড ইউ গেট ইনফ্লুয়েন্স? শুনতে কি আসছে? এক কান্দি শোনা, এক কান্দি বার করা, বাট ইউ ক্যান টেক দ্য নোটস. ইফ ইট কোরাবোরেটস দেন ইউ সে, ইফ ইট ডাজ নট কোরাবোরেট দেন ইউ সে. রাইট কথা বলছি না, সে টু দ্য পুলিশ. তো এইসব করে যখন লিখবে, কনসিডারিং দ্য ফিজিক্যাল ফাইন্ডিংস অফ এক্সটার্নাল and internal examination and inquest report and history gathered by asking patient relative, in my opinion the probable time since death of the deceased is 60 to 84 hours from post-mortem examination. ঠিক আছে, এরকম ভাবে লিখবে. নাও লাস্ট লাইনটা কি পড়েছিলাম? Different sizes of maggots. So maggots is another chapter which is called as forensic entomology. What is it? It is study of insects for helping in administering justice. So now কিসে প্রিজার্ভ করা হয়? পুরানো একটু অ্যাসিডিক অ্যালকোহল. নাও ম্যাগটস যদি কোনো বডি এয়ারে আছে, আচ্ছা ক্যাসপাস ডিকটা মনে আছে? 1:2:8, রাইট? বডি এয়ারে আছে, বডি ওয়াটারে, বডি বারিড, রাইট? তো এয়ারে থাকা মানে কি বডি? হোয়াট ডাজ ইট মিন? বডি এয়ারে আছে মানে এমনি পড়ে আছে, রাইট? সো when in open air, when body is in open air, then waves of insects comes at 8 waves. 8টা ওয়েভে আসে. But if they are buried, the insects will come in 2 waves. দুটো ওয়েভ কি কি? First wave Calliphora, that is before burial, and second is Phyllonetes, after burial. You will have to mark these things for exam, है ना? Calliphora and Phyllonetes ওপেন থাকলে 8টা ওয়েভে আসবে until and unless it is buried, আর বারিয়াল হলে দুটো ওয়েভে আসবে. ঠিক আছে? নাও so these are 8 waves. First week-এ আসে মুস্কা and Calliphora. Second week-এ, second to third week, wave 2 Lucilla, wave 3 Dermestes. এরকম ভাবে 4টে ওয়েভে আসে. You will have to mark these flies. Musca is house fly. So here is a mnemonic to help you out. My lovely dolly plays holy under the tree. মনে থাকবে? mnemonic মনে থাকবে না? mnemonic মনে থাকবে তো? easy mnemonic. হ্যাঁ, so M for Musca, L for Lucilla, D for Dermestes, P for Phaeophylla, H for Hydratus, U for Uropoda, Tineola and Tineptio. ঠিক আছে? এই কটা waves of আরো আছে, but this at least you remember. And along with Musca, you remember Calliphora, first wave. Now, life cycle of, this is the last slide,
So in case, now second last slide. So life cycle of Musca. Fly হচ্ছে, fly lays eggs. After eggs, তিনটে larval stage. First instar, second instar, third instar. How will we differentiate? From the length of the larva. After that, pupa, and after that, fly. This is the life cycle of housefly, that is Musca domestica. In case of summer, within minutes, fly will come and lay eggs. In case of winter, 1 ঘন্টা লাগাবে। First instar 8 ঘন্টা, winter 1 দিন। Second instar 1 দিন, winter 4 days। Third instar 3 days, winter 8 days, pupa to adult 5 days. So total সময় লাগছে from an egg to adult fly in case of dead body in summer is 10 to 11 days and in winter 22 days. So if we can preserve the maggots, can we also find out time since death? Possible? So what we have to look from that, কি দেখতে হবে ম্যাগটে? এক তো লেন্থ অফ লার্ভা, রাইট, আর একটা টাইপ অফ ইনসেক্ট। টু ডু দ্যাট we preserve the maggot. এখন ম্যাগটকে যদি আমি নিয়ে অ্যাসিটিক অ্যাসিডে ডালি, the maggot will shrink, right? So first we boil that, boil the maggot, throw the soup, take the maggot and preserve it in acetic acid solution. ঠিক আছে, তাহলে কি বুঝবো? লার্ভার সাইজটা বুঝবো। লার্ভার সাইজ বুঝে আমি কি করব? Why larval size is important? Exactly, কোন ইনস্টার, ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড কোন ইনস্টারে আছে জানার জন্য, রাইট? নাও এটা কি পোকা সেটা তো জানতে হবে, এটা ক্যালিফোরা না মুস্কা না আরো অন্য কিছু আছে সেটা। তার জন্য we need to take that maggot মানে larva and take a piece of muscle and preserve that in a bottle so that the larva can feed on the muscle, and once it grows, from that we can know what kind of insect it is. তাহলে কি বুঝবো কোন ওয়েভে পোকাটা এসছে, and from that we can find out time since death, right? আচ্ছা, what will this পোকা do? Larva and maggot গুলো, what will this do to the body? Will crawl inside the body, right? Make holes and they will release enzyme. So those enzyme will be proteolytic, so they will hasten the decomposition. So এখনো অবধি how can we find the time since death? কি কি আমরা পড়লাম that will help you finding the time since death? বলো কি কি পড়লাম? Early signs, আমি সবগুলো একসঙ্গে বলছি। Immediate signs, early signs, rigor mortis, algar mortis, livor mortis, stages of decomposition, that is late signs. Apart from that, CSF, blood findings, vitreous humor, or pericardial fluid, hair, and forensic entomology. All of these things will help you find time since death. ठीक है? Now, this is the earliest internal findings. Under surface of the liver, greenish discoloration, and anterior peritoneal surface of right lobe of liver and adipose tissue around the gallbladder. So these are the two first signs of putrefaction. Acha, what is the surest sign of death? Surest sign of death, এটা MCQ পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করে মাঝে মাঝে। Decomposition, okay, or putrefaction is the surest sign of death. So death as a chapter is over. Next class sign হচ্ছে electric burn বা burn as a whole, and আমি নেব asphyxia. Okay, any questions from death as a whole? বোঝা গেল? Can you find out time since death? Real life problem হবে না? Okay, real life problem হবে না? Okay. Exam purpose, theory as well as practical and oral purpose.
And when you go to the clinics in the medicine department, this type of patient you can get very often in the clinics. And so you need this something, the concept for diagnosis and this type of patient which is suffering from alcoholic liver disease. So it is very important in the clinics for day-to-day life in your clinical work, and now for exam purpose, theory and oral purpose. So we will now switch on to these main topics, the alcoholic liver disease. You know the people are suffering from alcohol day to day their life. They are not listening to how much they have to consume or when to stop and what will be the complication if not stop. So we will learn these important topics today. So alcoholic liver disease. So what is alcoholic liver disease? It is a chronic spectrum of liver disease following the acute or chronic ingestion of alcohol. So it is a spectrum of the liver disease following acute or chronic ingestion of the alcohol is called the alcoholic liver disease. What is the spectrum of that alcoholism? It is a fatty liver or alcoholic steatosis or fatty liver. Alcoholic hepatitis, next step, if it is not stopped, then it progress to alcoholic cirrhosis. So it is a spectrum of disease of alcoholic liver disease. Fatty liver or alcoholic steatosis, then alcoholic hepatitis. If it is go further, it's not stopped, it is called the alcoholic cirrhosis. So this is the spectrum of disease. Now you have to know the alcohol metabolism. From the first year, from the biochemistry, you know the alcohol metabolism. What is the toxic agent? The alcohol is converted to aldehyde to acetate. This thing is injurious to the liver. So this metabolism, if it is goes further and further for prolonged period, give rise to the hepatic injury, and the complication of that hepatic injury produce this pathogenesis of this disease. See this? Main spectrum is this: ethanol is transformed to acetate by the enzyme alcohol dehydrogenase in the cytosol, alcohol aldehyde acetaldehyde dehydrogenase in the mitochondria, and 90% and 10% of this alcohol is metabolized in the body. So the first step is ethanol, when it is consumed, is converted from alcohol to acetaldehyde. Then in the pathway is the cytosol pathway, smooth endoplasmic reticulin pathway, then peroxisome. These are transformed to alcohol to acetaldehyde. And next step, after formation of acetaldehyde, they form to the in the mitochondria acetaldehyde to acetate. This is the basic concept for conversion of the alcohol to acetate. So this thing, the acetaldehyde, when it is alcohol is consumed, they transform to acetaldehyde in the peroxisome, in the cytosol and the microsome, and this acetaldehyde transformed to within the mitochondria, producing the as acetate or acetate in the circulation. What is the effect of this thing? It raises the formation of the acetaldehyde adduct production, then increase the respiratory species, respiratory oxidative species, and increase NADPH, which form the NADH to NADPH. So these are the toxic material, they produce the pathogenesis of liver. Then how much alcohol they produce this toxicity? See, if the patient consume 80 grams of alcohol, one or several days or month, they produce the alcoholic hepatitis or fatty liver or alcoholic steatosis. If the person, they abstain from the alcohol with the proper food, they are reversible to produce a normal liver. If it is daily ingestion of 160 grams per day for prolonged period more than 10 to 20 years, they transform to a alcoholic hepatitis, and ultimately 10 to 20% of this or 15% of this thing, the alcoholic hepatitis, they produce the alcoholic cirrhosis. So this is the effect, bad effect or side effect of alcohol ingestion for prolonged period. Now, why it is hepatotoxicity? How it is produced? See this,
When the alcohol is converted to acetaldehyde to acetate, they the toxic material they produce the decrease of NAD and increase amount of the NADH. That's the suppression of the fatty acid oxidation, so the fat will remain there. Increase synthesis of the fatty acid, then the implementation of the lipotoxin, lipoprotein, and increase peripheral congestion, that is the fat we ingested, they are metabolized to produce the fat. So everything is accumulated in the liver and produce this steatosis or accumulation of the fat due to alcohol ingestion. So in a diagratic form, so this is the alcohol produce acetate, helps in the increase NADH, and this NADH causes the suppression of the fatty acid oxidation, increase fatty acid synthesis, then increase lipoprotein assembled secretion and produce the accumulation of steatosis. And when it is coming from the peripheral blood, that is the ingestion of the fat, and they produce the synthesis of this thing, catabolism of fat, produce the circulation of this fat and produce the accumulation within the hepatocytes called fatty liver or steatosis. Then what are the risk factors for alcoholic liver disease? Risk factors are the drinking pattern. If the person drinking for 1 to few days, right, some of them are maybe concentration is in the reversible process. With food, it abstains from that thing, it will reverse the normal liver. But it consume more than 10 to 20 years, this alcohol gave rise to alcoholic steatosis at the fatty liver, then alcoholic hepatitis, and it is prolonged more than more years, 10 to 20 years, this irreversible liver disease produce the alcoholic cirrhosis. This is the bad effect of condition of prolonged period of alcohol. What are the other factors? The gender. The females are more prone to develop alcoholic hepatitis. The females are more prone to develop alcoholic hepatitis. And genetic factor. Sometimes the enzymes that are help for conversion of the alcohol to fatty acid, the alcoholic, aldehyde to acetate, the enzyme, if it is a genetically alteration of that enzyme, so any step they will accumulate and give rise to the accumulation of the fat. Then malnutrition, patient is malnourished, they are responsible for this risk factor. Next one, the infection. It is very important. If the patient is alcoholic, have the infection with hepatitis B and C, comorbidity, these things, they are most vulnerable for alcoholic hepatitis. So, infection, that is the hepatitis C and hepatitis B, they are more vulnerable to produce the alcoholic liver disease. More in hepatitis C than hepatitis B. Other associated with the alcoholism, the smoking also another vulnerable risk factor for this disease. Then risk factor, what I told, the alcoholic disease is a man, that is the 60 to 80 gram per day for 10 years. They will develop, and women 20 to 40 gram per day for 10 years, they are also prone to develop this disease. So alcoholic cirrhosis, this alcoholic hepatitis, 10 to 20% of these patients, they are prolonged to progress to irreversible change, produce alcoholic cirrhosis. So patient having the chronic alcoholic liver disease, the most complication is this thing, the alcoholic cirrhosis. It is the irreversible change. Then what is the pathogenesis? When the alcohol, the toxic agent from the alcoholic to acetates, they are produce the injury to the direct hepatotoxic injury to this thing, and they produce the effect on the microtubules, mitochondria, and the membrane of the hepatocytes. And this hepatotoxicity produce the production of the protein aldehyde adduct. The protein aldehyde adduct, that is the aldehyde product from the alcohol, they consume the adduct product from the protein. Formation of the MAA, that is the malondialdehyde acetaldehyde. Oxidative stress, that is the generation of the free radical. So all of these things produce the hepatotoxic injury and injury to the liver cells. Other factors are
that is the immunological mechanism. Inflammation for the hepatocytes, when the alcohol consumed from the intestine, the endotoxin that are present in the intestine, they directly go to the liver, produce the pro-inflammatory cytokines. And these pro-inflammatory cytokines invites the inflammatory cells in the liver and produce the injury. They are the pro-inflammatory cytokines, they are TNF, alpha, TGF beta, IL-1 and IL-6. These are the pro-inflammatory cytokines. They insult to the hepatocytes and produce hepatocytic injury. Other than this, the fibrogenesis, the stellate cells present in the liver sinusoid, they activate and they produce fibrosis. So hepatic injury, inflammation, fibrosis, these are the complications of this, the liver injury. Other thing, the retention of, that is the metabolism of this alcohol acetate, they produce the water and the oxygen, also produce anything. And this also as a whole produce the hypoxia and the hepatic injury. So these are the some nutshell of the hepatic injury following the alcohol ingestion. So these are the some presentation. Now, what is the morphology if the patient is suffering from the alcoholic liver disease? What is this spectrum? So this is the three morphological changes that occurs. Alcoholic steatosis, that is the fatty liver, alcoholic hepatitis, and ultimately this is alcoholic cirrhosis. If it is a healthy liver or normal liver, when it is produced, this is called alcoholic steatosis or fat accumulation. If the patient is abstained or it is withdrawn from the fat, alcohol, they reverse back to the healthy liver. If it is continued, alcoholic steatosis go to the alcoholic hepatitis. It is also a reversible if abstained and with proper food, this alcoholic hepatitis go to the healthy liver. But if the alcohol is continued for more than 20 years, 10 to 20 years, this will give rise to an irreversible change. That is the hepatic injury, fibrosis, liver is shrunken, all the function of the hepatocyte will lost and produce the alcoholic cirrhosis. This is very important. If we go to the clinics, we will see very often each and every bed these patients are lying down with the complication. They don't come to you in the early stage. They will come in the late stage with the complication. Then the liver is irreversible to treat. So it is a very important. It's important not only for the exam, for identify the patient, how you would diagnose the patient. Is more than 20-30% of this medical ward is full of this alcoholic liver disease. Now, what are the morphology? Then they have exam, they will ask, what is alcoholic liver disease? What are the toxic agents? How much they that produce the injury? How much alcohol will produce? What is the pathogenesis or morphology? Write down the morphology. Morphology means gross examination and microscopic examination. What is the gross examination? Alcoholic steatosis, that means it is the early stage. So what is this thing? Liver is enlarged. Liver is enlarged, yellow, greasy, and the surface is the glistening capsule. This is a fat, so it is a smooth and slimy and the smooth, and it is the glistening also. That is the morphology and gross morphology. But when you see under microscope, what is this thing? See the accumulation of the fat. It is the empty space, that is the fat. Fat look like empty. If somebody asked in the exam, why not it is water, why not it is a glycogen, why it is an fat. So you have to differentiate by different state. If we do the fat stain, that is the oil rate or other fat stain, so it is confirmed that fat. If not stain, it is glycogen. If we do PL stain, then it is a glycogen. If not give positivity, so it is water simple. So the accumulation of empty space is simply maybe water, maybe a glycogen, or it may be a fat. So differential stain, you can differentiate what are the materials inside this. So when it is a fat that accumulate, they push the nucleus in the periphery. It is a small one, so it is a microvesicles. And these microvesicles accumulate and accumulate, coalesce to form a microvesicle. So it is a micro, then it is a macro.
Sometimes these macrophages coalesce to form a big cyst-like thing. So this is cystic fat. So this is the early stage of alcoholic steatosis. Only the fat they are accumulated. So this is an alcoholic steatosis. So these are the small vesicle. This is the large vesicle. Sometimes they coalesce to produce a large cyst. Now alcoholic hepatitis, that is the next step. Patient progress to a next stage that is called alcoholic hepatitis. Grossly, the liver is enlarged. So hepatomegaly, and it is also tender. And microscope, very important thing, what do you see? This accumulation of fat give rise to a hepatocyte injury due to the toxic material, and these hepatocytes, when it is injured, they are give rise to swelling and ballooning of the hepatocytes. And the cytoskeleton, that is the intermediate filament that present in the wall of the hepatocytes, they also deposited as Mallory body. So Mallory body within the hepatocyte are eosinophilic material. That is very important. So when it is a alcoholic hepatitis, the degeneration of the hepatocytes, that is the ballooning of the hepatocytes, then accumulation of the Mallory bodies, that is the alcohol, that is the intermediate filament degenerated form, then give rise to, they invites the inflammation. So this is inflammatory, associated with the inflammation. And sometimes they induce the fibrosis. That is the stellate cells, they also activated. They also give rise to fibrosis along the portal tract, along the central vein. They produce fibrosis and inflammation. So this is the hepatitis, the alcoholic hepatitis. Still it is an reversible. If not continued progress, it will be reversed back to normal if it is absent from the alcohol and with good food. So this is alcoholic hepatitis. See, this is the liver is enlarged with the fat is inside. This is the inflammatory cells. This is this, the whole liver is undergo this inflammation. The hepatocytes is enlarged and then give rise to a ballooning of this cell. Hepatocytes is enlarged. And this is called the ballooning. And this eosinic material, this is called the Mallory hyaline or Mallory body. These are the intermediate filament. So this is the intermediate filament. This is the degeneration of this. Oral, they will ask, what is the Mallory body? This is the alcoholic hyaline material. Called the intermediate filament. Sometimes the MCQ also they ask. So this is the Mallory bodies or Mallory hyaline. Now the last stage. This is the alcoholic cirrhosis. That is the some of the patient give rise to irreversible change of this thing, produce the nodules. See the surface, it is the nodule. If it is alcoholic, they produce the micronodular cirrhosis. I'll come, what is this micronodule they form? I'll come. So this is the liver, give rise to this thing, the nodularity of this thing, and due to fibrosis, liver will shrink. Hepatitis and steatosis, liver is enlarged. But when the fibrosis is initiated, the liver is shrunk and give rise to a small size. So if we go to the ward and then if we palpate, liver is impalpable or is sunken. But in the early stage, liver is enlarged. So cirrhosis of liver, the size or weight of the liver is reduced due to fibrosis. Now what is the microscopy? Alcoholic cirrhosis microscopy is the nodular architecture. The hepatocytes, the liver has a nodular, this is the lobular architecture, has the well-placed central vein and the portal tract. But this is this cirrhosis, the organization of this disposition of the portal tract and the vein is disorganized. And the nodular architecture is totally lost and the liver is undergoes a loss of lobular architecture and then produce a fibrosis, and this fibrosis is extend from central vein to central vein to portal tract, portal to portal in the happens of way and this thing. So with the degeneration or the necrosis of the hepatocyte, some of the hepatocytes, they are undergo proliferation. So the regenerated hepatocytes, they produce the rest, that nodule formation. So the fibrostic area, they undergo
shrinkage due to fibrosis and the loss of hepatocyte, but the remaining hepatocytes, they are viable, they produce the nodular, that is the regenerated hepatocyte. That's why the surface of the liver or the whole liver lobular architectures are lost and produce a nodular hepatocytes. And the bile duct also undergo proliferation and necrosis. So these all the structure you can get as a whole. The hepatic parenchyma, surviving hepatic parenchyma produce the regeneration, the nodule formation, the necrosis of the bile duct as well, and bile duct also undergo proliferation. So this is microscopy, this is normal hepatocytes. This is the portal duct, this is the central vein, this is a normal lobular architecture. What happened when this is the cirrhosis? This is the nodule formation. What I told you that this is the hepatocytes, they undergo necrosis and fibrosis, and the viable part remaining, they undergo proliferation and produce the nodules of different size due to fibrosis. Then if you are seeing this is the portal duct central vein, it very difficult to identify due to the fibrosis. So this is the character of a cirrhosis of liver, whatever may be the origin or etiology. Now the complication, that is the hepatic cirrhosis. See this liver, due to the alcohol, normal liver undergo this complication, thus the nodule of this liver surface produces the cirrhosis of liver. What is cirrhosis of liver? Then it is an irreversible chronic end-stage liver disease of various etiology. Cirrhosis is not only responsible alcohol, but the various etiology. So it is an end-stage liver disease due to the various etiology, and gave rise to a characteristics. What are the characteristics? It involves the entire liver. Entire liver is involved. There is loss of lobular architecture, degeneration of the functional hepatocytes. So the necrosis or degeneration of that functional hepatocytes and formation of regenerative or viable hepatocytes, they produce the nodular architecture, and due to the formation of the fibrosis and hepatocellular necrosis of various etiology. So alcoholic cirrhosis causes alcohol, but it is a various etiology. So the definition will be a long-stage chronic degenerative liver disease of various etiology, characterized by such and such a thing. It will be the complete answer. So you can't write a cirrhosis is a 1 or 2 lines, but characterized by such and such thing with various etiology. So various things they produce the hepatic cirrhosis. Now what is the classification? Cirrhosis. One is macroscopic classification, another one is the etiological classification. Macroscopy, if in exam the liver is placed in front of you, they will ask what is the morphological classification? Maybe a micronodular type, maybe a macronodular type, or maybe a mixed. What is macro and micro? Less than 3 mm or more than 3 mm. So the micro and macro, if it is a mixed, so it's a mixture of both things will come. So this is a morphological. And etiology, so many things are there. They produce the etiological classification. Some of them thing is very important. You have to answer in the oral also. What are these things? Alcohol. Post-necrotic cirrhosis is important because the viral hepatitis B and C is important. Next, the biliary cirrhosis, hemochromatosis, non-alcoholic. That examiner will ask, is there any always alcoholic liver disease? No. Non-alcoholic liver disease are cirrhosis that can occur. I'll come later. Then other are this Wilson disease, alpha-1 antitrypsin deficiency, cardiac cirrhosis, then Indian childhood cirrhosis, cryptogenic autoimmune. So these are the, I told this is various etiology, cirrhosis, so these are the various type of etiology. You have to know the sum of some deficiency you will account it in your life. May not be a 1 or 2, but very rarely we can encounter this type of thing. So this is the etiology is very important.